Okay, ladies and gentlemen, distinguished panelists, good morning, good afternoon, good night, depending on your time zones. We have participants from Brazil to Australia, from the US and Canada to the Netherlands. I wish to give you a warm, very warm welcome to the International Panel on Drugs and Incarceration. Our panel is part of the 5th Congress of the Christian Lawyers Institute of Brazil. As we all know, the drug problem has a direct connection with violence and criminality, and many families are torn apart because of it. Also, there's a clear and direct connection with other transnational illicits. Today, we will have the great privilege to listen to high-level speakers. Our panel will be divided into 2 blocks. The first one, in English, will deal with the present situation in Oceania, North America, and Europe. Dr. Augusto Zimmermann will present us the present context in Australia and Oceania. Dr. Daryl Ferguson will discuss the challenges in Canada and the United States. And Dr. Frans Koppermans will approach the current situation in the Netherlands. Each panelist will have 15 minutes for its presentation, followed by a debate also of during 15 minutes among all the panelists. This will be the first part. The second part, and if you allow me, I'll turn now to Spanish. La segunda parte será, tratará del mismo tema a partir de la realidad en Latinoamérica, en el Caribe. El cuadro actual en Brasil será presentado por la doctora Ana Cecilia Rosselli Peta. La situación en Guatemala será presentada por el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. La doctora María Teresa Torres Aguiar nos brindará con la presentación sobre el contexto en México. Y finalmente, los desafíos en la República Dominicana serán presentados por el doctor Antonio Valdés Fortuna. También el mismo formato, 15 minutos cada presentación, seguido por el debate general entre los panelistas del segundo panel. So, without further ado, it gives me great pleasure to give the floor to our first speaker and coordinator of this panel, Dr. Augusto Zimmermann. Dr. Zimmermann, you have the floor. Look, it's a great privilege to be attending this panel. I'm seeing my great friend, Dr. Daryl Ferguson, and I have learned so much from him. So it's really a total privilege to have the ambassador moderating this session. And I hope that my talk will be able to give some sort of idea or better understanding of the situation in Australia in particular. So Australia is the leading country in recreational drug users. So at least we are leading on something, and that's not to be leading in a good way. Australia has been noted for having the highest number of people who resort to using recreational drugs. This information is on a global scale, thus making the situation all the more alarming. The number of drug users increases steadily each year in this country. According to the World Drug Report released by the United Nations, Australia was recorded to rank first in the use of ecstasy, third in methamphetamine, and fourth in the use of cocaine. The latest research made by the Australian Criminal Intelligence Commission supports the claim that collective craving for a hit is only set to heighten, especially now in the time that in the times of crisis, especially with the so-called epidemic. So we have some facts from the Australian government that are quite alarming. I can say that I myself, the more I study the subject, the more alarmed I am. 43% of Australians, I'm saying almost half of the population, have been addicted. They have used illegal drugs more than once in their lives. Australians spent more than $11 billion in drugs, including cocaine, methamphetamine, and other drugs.
Drug distribution is not so difficult. Dealers are finding it easier to sell drugs to their customers. Australian beaches, nightclubs, and streets are all very popular spots for illegal drugs. And if you go to a beach here in Australia, you see people happily smoking a pot, marijuana, and they don't feel even embarrassed to do so anymore. It's something really that they don't feel they have to hide anymore. Australians try drugs out of curiosity. Well, most of these Australians are aware of the consequences because after all, the government makes these campaigns as they do for cigarettes to say that drugs can cause health issues. The population couldn't care less, as a matter of fact. It's not making any effect whatsoever. It has also been recorded that Australians try using drugs once they have reached anywhere between the ages of 15 and 19. That's when it's the most common the initiation, when they are at the ages of between 15 and 19. Once they become adults, quitting drug use becomes highly problematic and even more difficult. As I have mentioned, and I think it's important to repeat, illicit drugs in this country can be easily accessed. You can easily buy drugs in this country, even online, through an online market shop. You can find in clubs, restaurants, even along Australia's most popular beaches. If you want to know how teenagers get money to support their vice, well, I will tell you that some will resort to stealing and robbery. This is out of the, most of the time they start this consume of drugs out of curiosity, to experiencing some sort of boost. And that also because I would say the friends are trying it as well. So it's a combination of factors, but a need to experience something different and the fact that their friends are already trying it. But let's talk about then what the Australian government might be doing to solve the drug addiction problem. I would say what the government is trying to do, but not to say that it is doing efficiently. Quite to the contrary, the policies to solve the problem are quite inefficient. The Australian government is looking for ways on how Australians can be stopped from becoming dependent on these drugs, illegal drugs. Drug rehab is one of the solutions. There is also free drug counseling. It's also available in many cities in Australia. And these programs are government funded, of course. And anybody who is needing help can give a call and he will be able to receive some sort of assistance. The government has implemented a wide array of initiatives to inform the youth. So they go to schools to say that, really about the dangers, to talk about the dangers of drug addiction and trying to raise this awareness that the use of drugs is dangerous. Aside from government efforts, also you have private initiatives and you have some organizations, including church groups who that are trying to help the state to solve the problem. Sometimes these groups are not really supported by the government. One of the reasons I believe, at least, that we're having such a major problem with drugs in this country is that Australians are now devoid of any connection with the transcendental. The Christianity is basically dead in this country in many ways. People don't attend churches anymore, and they are really seeking drugs as a way out of their miserable lives. So what I have to say about also this is that the problem of drugs here and even the policies and laws are quite complex because we have in this country a federal system
And the system in Australia is truly decentralized. So we have federal laws and also state laws addressing these issues. I must say to you that even though we have a federal model and each state has its own laws, there are some common patterns of approaches in terms of the policies that have been created that are not so undistinguishable. So you have, for instance, states such as New South Wales and Victoria and others who have basically decriminalized every single drug. So the person only goes to jail if he refuses to be assisted. But there is a movement towards the decriminalization of drugs in this country. Certainly a person who is found with cannabis or marijuana will barely have to worry about punishment, that the person is not to be treated as someone who has acted illegally, of course. So he will be treated and he will be sent to one of these rehabs or clinics that are assigned by the state. The only way he will be punished is he or she is if the person refuses to be assisted in terms of treatment and assessment to education and potential rehabilitation. But another thing we have to see, to bear in mind, but the same to take into account, is that we have some policies of harm minimization or harm reduction. Even close to Sheridan, where I work, I see hordes of people who are basically lost souls, completely in a completely desperate situation, where they can actually go to these places to have drugs for free, injection rooms, where they receive syringes and all sorts of things. So the government thinks that this policy of harm minimization can actually help the person who is the consumer of these drugs. My own experience is that these places and surroundings are absolutely appalling, and can see that the crime rate increases considerably in these areas. You have a huge connection here between these areas and the areas of the city that are considered to be less safe. So it's not really working very properly. There is a shift, if I can say, and that is a result of this whole idea that harm minimization and other policies or reduction, as some people say, can actually assist and help, is this idea that of viewing drugs as only a health issue. The AFP commissioner, the Australian Federal Police Commissioner, made the claim that drug law enforcement has had little impact on the Australian drug market. So he's basically trying to say that we should just give up. So there is a huge now trend towards full legalization of drugs here as well. Well, I have mentioned that according to the statistics, almost half of the population use drugs in this country. 43% have been using drugs, or have once at least used the cocaine or this sort of drugs. So it's actually possible to say that it's not surprising that there is a trend here towards decriminalization of all drugs, and perhaps even the full legalization of all these drugs. Only 5% of Australians support prison sentence for drug possession. It's only 5%. So there is a huge trend here towards decriminalization, but more than that, going even further than that, towards the legalization of every single drug. This movement towards legalization, and certainly decriminalization is the first element of the equation. It starts with decriminalization, then progresses to something that could potentially lead to the full legalization of all drugs. This sort of attitude and movement has a very strong support of Australians in supporting this idea.
So we have to understand that even though this is already happening and people who are in possession of drugs here are not going to be criminally punished, they can be, like, I would say, civilly liable. So they will be liable according to civil law. Why is that? Why I'm saying this is I'm saying this because the punishment is not of a criminal nature. The punishment is of a civil nature. The person receives a fine. Of course, I cannot tell you the amount to be paid because it varies from drug to drug and the amount of drug that the person possesses. But if the person possesses a certain amount of a particular drug, there will be a fine to be paid. Each state has its own laws, as I have mentioned. And I have to say it again, that's very important, that in Australia, legislation is state-based. So the legal framework is quite complex. It's not as simple as it can be. And some laws in a territory will have very different approaches. But generally speaking, and I have to say again, there is in every single jurisdiction in this country, the decriminalization of drugs and the idea that the person who possesses a drug should be only fined and no longer criminalized. But at the same time, what I'm seeing is the rampant increase in the consuming of drugs in this country. I have never seen so many drug addicts in my whole life perambulating the cities, really behaving in a very erratic fashion. We have to really have compassion for these people. This thing is not working. And they use the drugs on the streets in front of everyone, using syringes, and the crime rate is increasing considerably in these areas. I have the impression that this is a major problem that has to be addressed. So different penalties apply, but there is this similar trend in the different states. All states have depenalization options for illicit drugs, you can say. So the problem is quite big now, that the country has a major problem with illegal drugs. There is enough evidence to confirm and to affirm even that the current drug policies are definitely not working properly. It's a very delicate situation. Australia drugs laws, the drug laws in this country must be urgently reformed. Our country is currently undergoing a very terrible process of transformation, and something needs to be done as a matter of urgency for the well-being of the communities in this country. And I believe that ultimately the problem is transcending. It's actually far beyond what governments can actually do. I think it's of a spiritual nature. I believe that people use drugs sometimes just to escape from their reality. So it would be good to see this country recovering its Christian foundations so that people can actually find in God and not in drugs the ultimate escape from their own realities. Thank you very much for the opportunity that has been provided to me, and I can obviously further expand my comments on this. Thank you very much. I thank you very much, Dr. Zimmerman. And now it's my pleasure to give the floor to Dr. Darrell Ferguson. He will present us the challenges in Canada and the United States. Dr. Ferguson, please. Thank you very much for this wonderful opportunity to meet you folks and be involved in this very important discussion. I'm going to be reading mine because I wanted to be very clear what comes across. So if you permit me. Drug addiction is a worldwide problem. According to the World Health Organization, 270 million people, or 5% of the world's population between the ages of 15 and 64, have used psychoactive drugs in the past year. Among them, 35 million people suffer from drug use disorders, and about 500,000 people worldwide are estimated to die from drug abuse-related reasons every year. In the United States, 49.2% of people between the age of 12 and over
reported having used illicit drugs during their lifetime. 19.4% say they had used illicit drugs in the past year, and 11% of people aged 12 and older reported that they were current drug users, meaning they reported using illicit drugs in the past month. In 2018, according to the National Survey of Drug Use and Health. In Canada in 2019, there was a national increase in the rates of drug offenses related to opioids, a 48% increase in the use of cocaine, 3% methamphetamines, and crystal meth. Approximately 25.5% of the 758,000 misdemeanor arrests in 2019 were for drug offenses, according to Statistics Canada. The Canadian Security Intelligence Service estimates there are roughly 950 organized criminal groups in Canada, and about 80% derive their revenues from illegal drug sales. When asked about their specific crime worries, 52% of Canadians polled said they were very concerned about drug activity. As Canada confronts a growing epidemic of opioid misuse, policymakers and public health officials continue to wrestle with the question of whether, how, and to what degree incarceration for drug offenses is effective in addressing the nation's drugs problem. Some say incarceration does not work, but is symptomatic of political, sociological, and moral failure. Some members of the academic, legal, and health communities have expressed their support for various means of decriminalizing all criminal drug offenses so that incarceration is no longer warranted. And some say that the drug issue must be addressed sociologically by changes to society, because these individuals who are incarcerated are not guilty, but are victims of family, social, or physical trauma. In this paper, I will argue for a biblical assessment of this issue, namely, number one, that the choices of individuals are the primary source of this problem, and that the sociological approach of harm reduction, needle exchanges, safe injection sites, and decriminalization are transferring the problem of drug use from the individual to the society. A truly biblical approach must view the choices of individuals as the primary source of this problem and address it accordingly. Number two, God has declared that the role of the state is to protect the innocent, punish the guilty, and preserve order. The state has the sword of punishment. The state's concern for the welfare of the innocent should motivate political policy. It is paramount, therefore, that preventing those who do evil from afflicting the innocent is the solution. Incarceration is therefore an appropriate strategy the state must use to protect the innocent. The state must punish the guilty, bringing justice, relative peace, and order. And my third point, that capital punishment for serious drug trafficking remains a final option that the state should be free to consider, depending on the gravity of the offense and the suffering inflicted upon the innocent. And I will refer, if we have time at the end, to the laws of three particular countries I've been involved in as a missionary. Singapore, Malaysia, and Indonesia all have the death penalty for serious drug trafficking, and they're some of the most orderly and crime-free countries that I've ever been involved with. And I know Augusto would say the same thing about Indonesia, which also has the death penalty. I will now go to my argument. My first point about the choices of individuals. The deliberate use of addictive drugs by individuals reveals some disturbing statistics. Americans, for example, account for less than 5% of the world's population, but consume 80% of all opioids produced globally. Roughly 1 out of every 100 American adults, or 2.4 million people, have an opioid use disorder. Every 16 minutes, a person in America dies from an opioid overdose. According to preliminary data released by the Center for Disease Control, there were 71,327 drug overdoses in the United States in 2019, up 5% from the previous year, more than the number of people killed in motor vehicle accidents. Such is the extent of drug use by individuals in America that nationwide there are now more than 3,000 drug courts. These are specialized court programs that aim to reduce
recidivism by sentencing defendants to substance use treatment, supportive services, and supervision and monitoring instead of incarceration. Their effectiveness must be questioned. However, drug use continues to rise sharply despite attempts at harm reduction strategies, counseling centers, and social rehabilitation programs. Another attempt at reducing drug addiction and the subsequent increase in crime that usually accompanies it is the establishment of safe injection sites designed to help addicted individuals use drugs with minimal harm. There are now more than 60 international cities that now operate supervised injection sites. Supervised injection sites are claimed to be safe, hygienic places where individuals can inject pre-obtained drugs under medical supervision. These facilities have been delegated the task of connecting individuals with treatment and social services, as well as reducing overdose fatalities. While some, quote, success is often claimed by these sites that they help prevent addicts from fatal overdoses, the question still must be asked: at what cost to the society and the taxpayer? And how many more of these sites will yet be open to address the growing use of drugs across the nation? It seems obvious that providing, quote, safe sites to use drugs and even providing free drugs will not curb the appetite of addicted users, but will send a message to our youth that drug use is safe, it's accessible, and it's not considered a crime, but rather a disease that can be managed. A sobering fact for all those who consider the social management or harm reduction approaches to drug addiction is the cost. The opioid epidemic costs the United States an estimated $504 billion per year, including the cost to the healthcare and justice systems, as well as the economic impact of premature fatalities. Clearly then, the choices of individuals in a free society must be addressed and challenged in order to reduce drug addiction and preserve the order of society. Society cannot simply adjust to the increase of drug use without suffering catastrophic costs and social breakdown. Drug use begins with individuals and must be confronted through methods that restrict individuals from accessing hard drugs. My second point in my argument now is that the biblical worldview provides the framework for realizing the solution to this problem of increasing drug addiction and drug trafficking. God has declared that the role of the state is to protect the innocent and punish the guilty. The state has the sword of punishment. The state, therefore, must punish the guilty, bringing justice, relative peace, and order. In this process, preventing those who do evil from afflicting the innocent is foundational to the solution. Referring to Canada now, one of the ways the Canadian government has been active in the task of protecting the public from those who promote illicit drug use is through a national anti-drug strategy. In 2007, the government of Canada implemented this comprehensive strategy to reduce the supply of and demand for illegal drugs, with an emphasis on dissuading youth from using drugs. The strategy focuses on three priority areas. One, combating illicit drug production and distribution operations. Two, preventing illicit drug use and decreasing the impacts of drug use. Three, treating and rehabilitating those with illicit drug dependencies. The government of Canada has committed approximately $102 million from the National Anti-Drug Strategy funding to implement the Enforcement Action Plan. This is what it entails. This is the Enforcement Action Plan. One, it provides funding to the Royal Canadian Mounted Police to expand their anti-drug teams. It provides resources to the Public Prosecution Service of Canada to provide legal advice to law enforcement. It increases the number of Health Canada inspectors and investigators. It helps law enforcement agencies stop the flow of money that organized crime makes from the illicit drug trade. It improves the ability of Canadian law enforcement agencies to conduct joint investigations. And perhaps most importantly, it ensures that strong penalties are in place for serious drug crimes. From my perspective, the effectiveness and success of this enforcement strategy is owed to the strong penalties given out for serious drug crimes. I maintain that the incarceration of the guilty is the most effective and least intrusive or disruptive solution that allows the innocent and society in general to carry on daily tasks within an environment of relative peace and order. The state's concern for the welfare of the innocent should motivate political policy.
I will now turn to discussion of the incarceration policy. As I just checked my time here, I want to be good. I still have a few minutes. In attempting to reduce the availability of illicit drugs and the levels of drug use, many governments have chosen to pursue domestic drug control policies that rely heavily upon incarceration. Increased enforcement activities under Canada's National Anti-Drug Strategy have proactively targeted organized crime involvement in illicit drug production and distribution operations, such as marijuana grow operations and clandestine laboratories. It has also enhanced the capacity of the criminal justice system to investigate and prosecute offenders. The National Anti-Drug Strategy received $311 million from the budget between 2007 and 2011. The US administration have for many years pursued punitive drug control policies, often collectively labeled the war on drugs. As of 2020, the United States had the highest number of incarcerated individuals worldwide, with more than 2.1 million people in prison. The US was followed by China, Brazil, Russian Federation, and India. Given that the US is the world's largest consumer of illicit drugs, it is understandable and indeed even praiseworthy, I would say, that it has the highest number of incarcerated individuals. The law is working. I have a limited time to go into incarceration as a deterrent, I see, but let me just say that I support incarceration as a deterrent. My main point here, however, about incarceration is it has an unfortunate weakness in that federal sentencing laws have succeeded in putting very few high-level dealers or cartel leaders and other serious drug offenders behind bars. This lack of focus on the root of the drug problem has resulted in lengthy imprisonment, mainly for low-level offenders. The US Sentencing Commission found that in 2009, the most serious traffickers, those defined as high-level suppliers or importers who rank at the top of the commission's culpability scale, represented only 11% of federal drug offenders. Nearly half of those sentenced for federal drug crimes in 2009 were low-level actors, such as street dealers, couriers, and mules. Research indicates that the public safety impact of incapacitating these offenders is essentially nullified because they are rapidly replaced. It is clear, therefore, that to effectively reduce drug addiction, trafficking, and the increase of criminal activity, incarceration strategies must be continued. However, I maintain that these should be refocused to apprehend and imprison the major drug producers, high-level dealers, and cartels. Despite the fact, by the way, that in Canada, I think 2019, the Canadian government legalized marijuana use and possession. Despite that, crime has skyrocketed in the drug industry, shall we say. In the city of Surrey, nearby where I live, last year already there were 9 drug deaths through execution, through criminals shooting people in their cars on the street. 9. The legalizing of marijuana has not reduced the criminal activity and has allowed them to grow it and compete with the government. And I maintain that no government should be producing drugs for its citizens in some misguided attempt at harm reduction, because the state must not punish the innocent. The state must not provide death for innocent people as a way of a solution to a problem. It must address the criminals. Finally, I've got, I think, 1 or 2 minutes. Capital punishment. Let me go there. There are 53 countries in the world that have capital punishment, many for death, many for drug use. One final option the state should be free to consider, depending on the gravity of the offense and the suffering inflicted upon the innocent, is capital punishment. As of 2020, 53 countries still have the death sentence. Some would argue the death penalty is a waste of taxpayers' funds and has no public safety benefit. However, one can argue that the death penalty has at the very least removed the guilty from the presence of the innocent. This is a matter of justice, something required of the state in its responsibility to judge and punish the action of evil individuals. Mercy must not be extended in place of justice, or else respect for the law will be eroded, resulting in further lawlessness and societal breakdown. We must be concerned in the first instance with justice for the victims of drug crimes, not for the rehabilitation of the criminal. Rehabilitation is not to be the reason or focus for incarceration.
The Bible makes it clear when we read that there will be no rehabilitation for those judged by God who are destined for eternal punishment. In conclusion, effectiveness of deterrence on the mind of the criminal must not be underestimated. Without deterrence, the innocent can be victimized, and the state will no longer be considered in control of its own territory. Justice is a vital part of incarceration, and so is the death penalty. Despite some rejection of the death penalty for major drug trafficking offenses, it remains in force in more than 53 countries, including the USA. Capital punishment is a legal punishment in 27 of the United States states. We must win the struggle to free our nations from the curse of drug addiction, especially when it comes to our youth. Incarceration is an important part of that struggle. I have lived in Indonesia, in conclusion, as a missionary, and there is relative peace and order on the streets, as Augusto would testify. You do not feel threatened by any criminals armed, taking your possessions, robbing you, and drug addicted people lingering in doorways on the streets. It is a relatively safe and orderly country, and Singapore is the same, and so is Malaysia. They all three have the death penalty for drug trafficking. It is well known when you enter the country in Singapore or Indonesia, there's a big sign over the the customs warning, death for drug traffickers. And Indonesia has put to death 39 drug traffickers in the last year. We must address the problem and protect the innocent, and I believe incarceration is certainly part of that solution. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ferguson, for sharing your views. I'd like to invite our next speaker, Dr. Frans Koopman, to present as the context under the approach of the Netherlands. Please, Dr. Koopman, you have the floor. Thank you for the possibility to participate in this panel. I hope to share with you some insights into the Dutch drug policy, and I do that as a worker in a Christian mental health care organization in the Netherlands that has dealt with the problem of addiction for 45 years, of which I have been involved 34 years. I'm going to share with you my PowerPoint and take you with me in order to tell you about the Dutch drug policy. Well, you see the Portuguese, that's the only Portuguese that I probably understand a little bit, but we'll skip to English now. First, I will be telling you about some of the history and characteristics of the Dutch drug policy, some recent developments and some figures, and then some evaluative remarks. The present Dutch drug policy more or less is an answer to the increasing drug problem that the Netherlands faced in the 60s and the beginning of the 70s. The problems increased mainly because the Netherlands were flooded with heroin in the beginning of the 70s. And that put the question to the government, what should be done? And there were big discussions, there were committees who advised the government, and that finally resulted in the famous Dutch Narcotics Act of 1976, in which a differentiation was being established between the so-called soft and hard drugs. And soft drugs were being equated with drug with an acceptable risk. And at that time, that was regarded, for example, for marijuana, cannabis. And hard drugs were the drugs that were deemed to be drugs with an unacceptable risk: heroin, cocaine, LSD, and so forth. Then, a couple of decennia later, there was an evaluation of the Dutch drug policy situation. In the meantime, a complete system of coffee shops had developed in our country. And that evaluation in 1995 looked into the question, are we still doing the right thing? Are we doing it in the right way? It meant that at that time, some more restrictions were being applied to the way that the Netherlands had been doing its drug policy.
In 2009, again, an extensive evaluation took place as to what we are doing in order to keep the problem of drugs and drug addiction as small as possible. Well, within that Narcotics Act, we celebrate its 45th anniversary this year, you might say. The production and distribution and consumption of the psychoactive substances are being regulated, and that deals with the possession and the distribution and production, etc., that are all punishable by law. So let me say right from the start that the idea that in the Netherlands all drugs are legalized, that's an idea that some people have, is out of the question. No drugs have been legalized in the Netherlands. I'm going too far. What is the case is that the use of drugs is not punishable by law. So the moment that you use drugs, that is drug for personal consumption, that is not being punished. Of course, you can ask the question, in order to use the drugs, you need to possess them. And possession is something that is punishable by law. But okay. Since the mid-80s, we see that there has been increasing efforts in trying to go after the trafficking in hard drugs, and that's up till today. But also in the Narcotics Act of 1976, it was being established that use of cannabis and the small-scale selling of cannabis was decriminalized, and that resulted in our famous coffee shop system, where you also can buy coffee, by the way, but where people mainly come in order to buy cannabis. So if you would go into what the basic principles of the Dutch drug policy are, then I've got 6 of them. First, the Netherlands feel pride in saying that its drug policy is a realistic, pragmatic approach. It's an integrative approach in which we try to combine different streams. So the stream of prevention and care in order to reduce the drug demand. We fight organized crime, so in order to try to stop the supply of drugs. At the same time, what we want is that in our country, in the cities and villages, public order is maintained, so that people do not feel or experience a lot of nuisance because of drug use. On the other side, and that is typical for, I would say, Dutch culture, is a very high emphasis on the value of personal freedom. That is to say that drug use is seen predominantly as a health issue, but a person is entitled to his or her own choices in his own life as to what he or she deems valuable, as long as you don't hurt somebody else. That's one of the basic principles of harm reduction. That means that as long as you do not harm anybody else, you are free to do with your life what you think is valuable or profitable. So in health protection, of course, there are all kinds of rules and regulations that need to make sure that the way that you use drugs is being done as safely as possible. The Netherlands are famous for its, well, condoning policy. In Dutch, we call that gedogen. It means that under certain circumstances, we permit what is prohibited by law. For example, the selling of cannabis and possession of cannabis, strictly speaking, is against our narcotics law. It still is. Only in its practical dealing with this situation, it is being condoned. And one of the examples of this is our coffee shop, a commercial cannabis outlet. It was established more or less by coincidence, you might say.
it was never the intention to establish a system of coffee shops, but because small-scale selling was being allowed, there developed a commercial coffee shop system. But those coffee shops were being established as a way of separating the markets of soft and hard drugs, and also establishing the possibility that a cannabis user would not come into contact quite easily with a hard drug user. So the idea was that establishing coffee shops, allowing small-scale selling of cannabis would minimize the likelihood that people would transfer to using hard drugs. Now, coffee shops are not normal shops like any supermarket. There are quite some tough guidelines by the public prosecutor to make sure that the amount of drugs that are being sold is limited. You see a couple of the guidelines here. You are not allowed to sell more than 5 grams of soft drugs per person per day. Hard drugs are not allowed to be sold. When the police find out, your coffee shop will be closed down. People below the age of 18 are not allowed in the coffee shops, are not able to buy the cannabis. You may not sell alcohol, you may not advertise, and of course, a coffee shop within Amsterdam or Rotterdam or any other city in the Netherlands is not allowed to cause nuisance to the neighborhood. Also, the coffee shops are not allowed to have more than 500 grams in stock, and you're only allowed to sell to residents of the Netherlands. So if you come from Germany or Belgium, which are at the borders of our country, you are not allowed to sell to those people. When you do not obey the rules, you can be closed down, either temporarily or even definitively. And one of the things that is remarkable in our narcotics law is that also mayors have an administrative power to take coercive measures. For example, when there is nuisance, when there is danger for the environment, a mayor has the right to close down the coffee shop. What's some of the recent developments? Well, one, inclusion in the Narcotic Acts of List 1 of a number of new substances. We are confronted in the Netherlands and in Europe, and probably it's the same in your countries, with ever new substances that need to be dealt with, that need to be evaluated, and that need to be placed on one of the lists in our narcotics law. Another development, the widening of the powers to close down drug premises. The new psychoactive substances. The moment you change one molecule in the drug, it does not fall under the narcotics law anymore. So one of the things that our government is thinking about is how do we make sure that this group of new substances can be dealt with in an organized way, in such a way that it is being put on a list, and that even when there is some change in molecules, you still are on the list. And we find an increased sentencing for trading in hard drugs, and the role of the suspect is very important in this. Well, this wouldn't say anything to you, probably, the Bebop Act, but when somebody wants to run a coffee shop in the Netherlands, there is a scrutiny of the antecedents of the person. And there are many who would like to run a coffee shop, but who in their past have had some criminal activities, and they will be prohibited from working there. Some other recent developments, probably the same that you are confronted with in your countries. Medical cannabis. We have some formally legalized way of medicinal cannabis that is being produced with a specific amount of THC, and that can be bought at
specific pharmacies. Precursors, those substances that need to be in place in order to make drugs. Also, the import and export is regulated in such a way that it is punishable. And one of the latest development is, and that's one of the political parties in the Netherlands that has emphasized the need of it, is it wants to have a controlled cannabis supply chain experiment. Because where selling cannabis via a coffee shop is condoned, getting cannabis in stock is still dependent on the delivery by illegal sources. So this political party would also like this part of the chain to be regulated. There is much emphasis in the Netherlands on combating drug-related crime, as we see that subversive developments are taking place, where let's say the underworld is influencing the white world, the upper world. There is quite some problem with drug waste dumping. Just today in our newspapers, it was seen that the criminals have developed a new way by making big holes in nature areas and dumping their drug waste in them, polluting the environment, polluting the ground. And not in the last place, combating drugs in prison, as drug use in prisons is probably as prevalent as as outside prison. As to the figures, I'll probably skip this a little bit and give you more the oversight of what the Netherlands at this moment are experiencing, because probably that will be the most informative for you. Here is some figures as to the latest data regarding drug use. And what you see is when you look at the use in the general population, and that's 18 plus, what you see is that use in the Netherlands is either average or above average. The only drug that we see is low is the opiates, and that's something that is really remarkable. It's also something that we see in our mental health care organization, where when I started working there, the main population consisted of heroin addicts. While at today, you hardly see any heroin addicts. You more often see alcoholics. But cannabis use is, it states here in the international comparison, average. Yes, that's true. But if you would look into the age group of, let's say, 15 to 20, you would probably remark that the Netherlands are above average. Well, the same applies to ecstasy and amphetamines. And the Netherlands has always been a country that has been involved in the production of amphetamines. We already did that in the 60s, and we still are very good at producing drugs. The Netherlands are a merchant country, so a country in which selling stuff, whether legal or illegal, is one of its main activities. That also has to do with the fact where the Netherlands are located, at the border of the continent, with a lot of countries at our back, where we can distribute the drugs that are being produced in our country. If we look at alcohol and drug-related crime, what you see is a rise in the criminal investigations into organized subversive drug crime. We also see a rise in contract killings. And where the public prosecutor would see more often cannabis-related drug offenses, what we now see is that the hard drugs category is currently the largest.
So 90% of the organized crime in the Netherlands is related to drugs. There's a high level of drug use in prisons. In the past, the Netherlands used to have some kind of specific programs within the prisons where those who would not want to be involved with drugs could have their prison time in a drug-free environment. And that drug-free environment was also for those with an addiction background who wanted to do something about their addiction, and after their serving their prison time would transfer to a rehabilitation clinic. As to punishment, drug smuggling has a maximum sentence of 12 years imprisonment or a maximum fine of 45,000 euros, and often a combination, depending on the severity of the drug smuggling. Most Opium Act cases are referred to court, and in 1 in 10 we see acquittals, and that in 99% of the cases it's 90% of the cases it's in soft drug cases. When the judge deems the offense to be limited, community service orders are in place. For those who have severe criminal activities, there are unconditional custodial sentences. So if I would evaluate the way the Netherlands has been doing in the field of drugs, I would say that in the field of healthcare, I think it has done a tremendous job with a broad range of facilities, from either harm reduction activities, syringe exchange, methadone distribution, up till abstinence-based therapeutic programs like we have in our mental health care organization. And what drug problems I find after 34 years of thinking about drugs and addiction and writing on it, I would say that what is necessary is avoiding the Scylla and Charybdis of either a war on drugs on the one hand and full-scale legalization on the other side. Neither war on drugs or full-scale legalization are serving any purpose, because it doesn't help the persons who are being the victims or are, let's say, are involved in the drug use. So there is a third way that tries to, that's a thin line, that tries, that in my opinion, drugs should remain prohibited. So prohibition should still be in place, but in the way that we deal with those who suffer from drug use and addiction, we should do anything within our possibilities to help them. And those who make profit of them, they should be punished. Quite so. So prioritizing health considerations, I think that's quite good. But that should not be equated with saying that drug addiction is only a health issue. Of course, it is a health issue, but it is much more than that. It is also a moral issue. It has to do with, well, what some of our previous speakers said. It has to do with, well, what I would say, what is the good life? And how do you fill in this good life? Well, in our organization, that definitely points to the gospel. So yes, be hard on drugs, but be soft on the user. So with that, I would gladly return my speak. I would like to end my speech and give the word back to you. Thank you so much, Dr. Koopmans. I'd like to commend you all, the panelists, for the brilliant presentations. Clearly, if all pointing out that there's a growing consumption of drugs,
you showed the complex approaches involved in it, the criminal, legal, health problems, sociological problem, a law and order problem. I guess we have just like 10 minutes for a very, very quick final debate. And for the sake of provocation, I'd like just to raise two issues, and please feel free to either referring to these provocations or referring to each other's presentations. Unfortunately, we just have 10 minutes. I'd love to hear you more. But anyway, the two provocations are the following. First, I think the emphasis were made on the effects of drug use and not in the causes. Perhaps we should also reflect a little bit more about the causes. Of course, this would point to a sociological or economical approach. And the second provocation, I saw also two possible focuses. One, the biblical, and the other, realist/pragmatic approach. So how could we balance both the biblical and also the world as it is? How could these two different approaches be referred to the drug and incarceration problems? These are clearly two provocations. So for the sake of brevity, I'd like, if you agree, just to pass on again the floor for just 3 minutes only for the last considerations, starting the same order, please. Dr. Zimmerman, please. What do you think about this? Thank you. Look, I have learned a lot with these different perspectives that have been presented in this panel. I think the panelists did an outstanding job because they have offered us different perspectives. And the question that you, Ambassador, made is very important, that we need to also consider the causes of drug use. And certainly I can say that in this particular context of my country here in Australia, the problem that I see is that there is a lack of purpose in people's lives. The decline of the Christian faith might have a very strong correlation with the problems that we are now assisting or that are presented to this society in a very compelling fashion, I can say. And I have mentioned the fact that the attendance to church in Australia is very low. Only about 5% of the population bothered to go to church these days. The great majority of Australians are quite hostile to religion at all, and they have taken a very materialistic approach. In schools, children are taught to be opting for the gender they want to choose. And so they are very confused, even regarding their own sexual identity or gender identity. What's happening in this country is a state of moral confusion, where people are very unaware of the transcendental, as I have mentioned, but it's a culture of materialism, of hedonism, and that leads to all sorts of terrible consequences. One of the things that I can say, just to not talk too much, because perhaps I'm extending so much in my comments, but it is the point of the teaching that we have no purpose in life. And the teaching of evolution is a very important cause of the problem. Children are taught that they are no more than evolving amoebas. They are taught to not value themselves, and there is a huge loss in the sense of dignity in this country. And I think this is something that our panelists have somehow addressed. That's the spiritual nature of the problem. Thank you very much, Dr. Zimmerman. Please, Dr. Ferguson, give us your final considerations and comments, please. Yes, I do agree that it's not only a spiritual problem, and it is a problem of not knowing people's purpose. That is true. However,
I still maintain we have to solve this problem. We have to address the problem. The individual is the problem. And the breakdown of society is well documented in history. If you want to take the Roman Empire or any empire or Napoleon or any other, when the society begins to decay morally internally, no amount of restraint is going to work. So I believe that the continual giving in by the state, I'll call it that, the continual acceptance that, well, you know, we can manage this, that, you know, these individuals will be soft on them, or, you know, you find that it's not working. We have legalized marijuana in Canada. We have increasing drug use now of fentanyl from China, and people, as I said, 8 people, drug dealers and criminals, were shot by other gangs on the streets near Vancouver within the last 6 months. So clearly, the state must take the initiative. We're not going to manage it from the bottom up. The state must protect. That is its role. When we have the state legalizing drugs, producing, we now have the state in Canada. People are saying, where are we going to get the marijuana? Are you going to buy the marijuana from the criminal gangs who are still producing it? So now we have 2 problems. The state is producing the drugs, and the criminals are producing the drugs. And so where will it end? Now the state must not be involved in producing drugs, because that violates its primary objective, according to the Bible, which is to preserve order, to punish the guilty. When the state can no longer decide who is the guilty and who is the innocent, and simply gives in for some pragmatic reason, and believe me, the Bible is pragmatic. God is a very pragmatic God. He does not extend mercy without justice. The cross is an illustration. Justice comes first, mercy comes second. So without the cross, there was no mercy. God paid the penalty of the law, the full penalty of the law, in order to provide the way to give mercy. So we must uphold the law. We cannot modify the laws such that individuals believe there are no laws, and self-law, what I want, what I feel my happy life could be, becomes the defining factor. This will absolutely lead to the destruction of society. It's a well-known historical fact. If we want civilizations to continue, you must address criminality, and you cannot give an inch. We do not do this here with drink driving either. When alcohol becomes a problem, you do not take away penalties for drunk driving. You increase them, because you know that if you allow people to drink in their car while they're driving, there's going to be more deaths. So you cannot manage drink driving. You must punish drink driving. So I maintain, in conclusion, the biblical solution is pragmatic. You must remove the guilty from the presence of the innocent. We don't want to be shot walking down the streets. And I know that the countries we live in, including Brazil, Canada, others that have weapons, life is becoming intolerable for the innocent. So I maintain that punishment for the guilty is really the first starting point, so that society may continue in peace and order. Thank you. Thank you very much. Please, Dr. Goodman, your final remarks. Yes, well, in response to my previous speaker, I'm not so sure that I always will be able to differentiate between the guilty and the innocent that easily, although I understand what he means. One of as to causes of drug use, in the past there used to be the epidemiological triangle. It means you have on the one you have the person, you have the substance, and you have the environment, and they are connected. And that means that the moment you make sure that in the environment drugs are not available, the chance of becoming addicted is quite limited. But the person who has a specific character, specific personality structure, might be much more vulnerable for the use of drugs. That's what we see in practice in our mental health care organization. And I would suggest that drug use always finds
its place within a country or an environment that has a specific social norm. And the social norm is something that we define together. And the moment that we define together that some substances should not be on the street, should not be freely available, that is the social norm that needs to be established. I think in a lot of countries, for example, the social norm regarding tobacco has changed over time, and now it's being regarded in a lot of countries as something that you shouldn't do. I think use of drugs, and especially becoming addicted to the use of drugs, is an answer to what I refer to as dislocation. It's not a term that I have invented, but a term that I found with Bruce Alexander, a Canadian professor, who investigated the increase in addiction among the indigenous people. And he found that it had to do with dislocation, being uprooted. And I would say that, well, what I find in our treatment centers is that drug use is being done as an faulty answer to give answer to this, what I would say, existential dislocation, because it is an answer to well, what life is all about, what makes life worthwhile. So in the end, I would say, and something that I also found from a professor of psychiatry, who is also an Anglican priest, who referred to addiction as a theological disorder. And that's quite remarkable, because he said it is something that where people give an answer to those things in your life that are going wrong. You're not doing the things that you want to do, but you're doing the things that you shouldn't do. And well, those who know the Bible know that Paul refers to that situation in Romans 7. And also the church father Augustine in his Confessions, he makes clear that he experiences within himself that fight between what is not good and what he should do. And the answer that professor gave on this situation, on this very human situation, is grace. And I would suggest that one of the things that for those who are addicted to drugs, who do not know how to get out of it, that grace, a new way, a new perspective is necessary. Amen. Totally agreed. Gentlemen, it's been an honor and a privilege to hear from you. Congratulations on your brilliant presentations. It's unfortunate that we have such a few time, but I guess we should now close this first part of our panel. Again, congratulations and my great appreciation for the brilliant presentations and insights that you've shared with us. And if you allow me to switch now to Spanish. Muito prazer, muito bem-vindo. Então, se me permite, entonces, abriendo la segunda parte de este panel, tendremos el placer de escuchar primero la doctora Ana Cecilia, que nos va a presentar la situación en Brasil, el cuadro en Brasil. Enseguida, el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, Guatemala. Doctora María Teresa Torres Aguilar, México. Y finalmente, República Dominicana, o doutor Antônio Valdez Fortuna. Então, por favor, doutora Ana Cecília, muito bem-vinda. Não sei se prefere falar em português ou em espanhol, mas tenho o prazer de lhe passar a palavra. Obrigada. Eu cumprimento a todos, agradeço o convite, prefiro falar em português mesmo. E gostaria também de passar alguns slides, fazendo esse resumo aí do nosso percurso aqui no Brasil em relação às políticas de drogas. Bom, então, inicialmente, eu quero declarar meus conflitos de interesses. Eu sou médica, psiquiatra, doutora em neurociência, especialista em saúde pública e membro de uma associação brasileira de estudos de álcool e outras drogas, que é uma organização não governamental e que estuda as questões do álcool e drogas. Coordeno alguns projetos em relação a álcool e drogas também. Então, eu tenho um projeto que é muito interessante, que eu consigo chegar nas conclusões aí do futuro, portanto, como eu coloquei,
das políticas de drogas no Brasil, porque esse projeto que eu coordeno até hoje é um projeto de políticas municipais de drogas. Então, uma cidade pequena que nós vamos colher alguns resultados. Bom, eu fiz um percurso, então, histórico das políticas que começam por ações mais gerais em 1938. Então, o Brasil é um país que tem uma política de drogas muito jovem. A primeira lei para valer sobre drogas é uma lei de 76, que persiste no Brasil por muitos anos, 25 anos. Ela só muda 25 anos depois. Então, e muita coisa, imaginem, o que mudou durante esses 25 anos, né? E que vai definir essa lei, que é preciso que faça prevenção, tratamento e também se tenha repressão em relação ao tráfico de drogas. Eu acho que essas normas, elas perpassam todas as leis de drogas em todos os países. O problema é uma lei que fica 25 anos em vigor, né? Ela não acompanha os avanços da ciência, as demandas da população, as mudanças, inclusive, culturais. E também um outro fenômeno que acontece no Brasil é que as ações relacionadas às drogas, elas vão sendo divididas em locais diferentes. Então, sim, o governo federal determina as diretrizes gerais sobre drogas. Mas, por exemplo, no Brasil, um pouco depois, o próprio Instituto Nacional de Controle do Câncer, por exemplo, ele começa a coordenar as políticas do tabaco, que, aliás, é visto no mundo até hoje como uma política de sucesso. E a lei de drogas, incluindo a do álcool, fica restrita ao Ministério, por exemplo, da Justiça, e uma lei que, como eu disse, fica muitos anos da mesma forma, apesar de questionada pelas organizações não governamentais o tempo todo, né? Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, uma associação que trazia o debate que a ciência trazia como resultado. Então, a ABAD era uma associação que ajudava o governo federal a observar os avanços, ou pelo menos a necessidade de avanços em relação à política. E a lei continuava muito repressiva, no sentido mais geral, né? Até que, um pouco mais tarde, quando muda o governo e as organizações, as Nações Unidas fazem a sua assembleia sobre drogas e trazem de novo questões que levam a população brasileira a repensar sua lei de drogas com um pouco mais de respaldo, né? Nessa época, a lei de drogas era bastante questionada e vem dessa Assembleia Geral das Nações Unidas a ideia de que a sociedade deveria participar mais dessa discussão. O presidente, à época, permite que o Brasil inteiro, por meio de fóruns regionais, discuta a questão das drogas com os cientistas, com os membros da educação, da sociedade civil, com o próprio dependente de drogas, e se crie, portanto, uma lei que vai incluir esses avanços, né? Para que a gente tenha uma ideia mais clara de como essa história tem um peso. Nós ficamos 25 anos com a primeira lei, e quando essa lei muda, nós temos ações incluídas de redução de danos, nós temos ações de uma justiça restaurativa, que não pensava só o encarceramento, mas oferecia outras medidas para indivíduos que eram usuários, eram dependentes de substâncias. Então, é uma lei que avança muito em relação à lei anterior. E isso acontece só em 2002,
E, obviamente, não é só ser aprovada, promulgada uma lei, é preciso que se crie e se oficialize um sistema de implantação da lei, que demora pelo menos mais 2, 3 anos, até que isso possa ser oficializado pelo governo como um todo. Eu disse que a política do tabaco estava no Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, e o restante das substâncias estavam no Ministério da Justiça. E sim, repressão para as drogas ilícitas, já que o Brasil, signatário das convenções da ONU, mantinha todas as outras drogas, que não o álcool e tabaco, e os medicamentos prescritos, que são legalizados, né, e tem alguma regulamentação, permaneciam mais no Ministério da Saúde, um pouco mais desse controle no Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde, desde o início do século, reforçava a necessidade de olhar para as substâncias porta de entrada para as drogas ilícitas, né? Não é possível que a gente desconecte as drogas, né? Nós não temos... As medidas são, sim, óbvio, de encarceramento para as drogas ilícitas, mas o indivíduo alcoolizado que comete um crime, né, dirigindo alcoolizado e matando alguém no trânsito, ele vai estar sujeito a essas penalidades também. Então, sempre a ideia de cuidar de todas as drogas, com as suas especificidades, sem dúvida, faz muita diferença, porque nós podemos aprender com as drogas lícitas, para não repetir erros em relação a drogas que ainda são ilícitas, né? E que, como os outros colegas disseram no painel anterior, os países têm caminhado para uma flexibilização de muitas substâncias, de uso de muitas substâncias ilícitas e legalizado o uso. Mas nós temos que aprender com as drogas que são lícitas, né? Faz muita diferença isso. E a Organização Mundial de Saúde reforçou muito no início deste século que nós não deveríamos deixar as drogas lícitas de lado e trabalhar muito em relação a essa questão da porta de entrada. Bom, pensando assim, depois de 15 anos, nós, aqui no Brasil, atualizamos a nossa lei de drogas novamente. Se reforçam medidas como a justiça restaurativa, né? Lembrando que só encarceramento não resolve esse processo, muitos indivíduos são dependentes e sairão, depois de cumprida a pena, com uma doença que não foi tratada, e oferece uma série de mecanismos para essa justiça, ações modernas, né, que podem incluir esse indivíduo na sociedade. De novo, nessa nova lei, a política de drogas volta para o Ministério da Justiça, né? Então, ela vai anteriormente para a Casa Civil, né, para a Casa Militar, aliás, da Presidência da República, e nessa lei agora ela volta para o Ministério da Justiça. E a política do álcool agora aparece no Ministério da Saúde, né? Então, eu estou reforçando essas questões porque talvez juntar todos esses atores faça uma discussão para o Brasil, que é um continente, né, cercado de produtores de drogas por todos os lados, né, drogas ilícitas, né, para o Brasil, possa fazer diferença, né, possa fazer diferença na melhoria das leis, né? As leis envelhecem e elas precisam ser adaptadas à geopolítica, às novas legislações que vêm por aí, e também aos países, né, que estão muito na nossa frente,
O Brasil é um país muito jovem e, obviamente, as suas políticas são jovens também, engatinham, né, do meu ponto de vista. Bom, aí nós temos a Secretaria Nacional sobre Drogas, que define a coordenação dessas políticas, e vamos dando um avanço aí para o nosso cenário, né? Fizemos uma lei federal definindo que a alcoolemia no trânsito seria zero, né? Leis de controle da oferta, que faz com que a gente proteja o cidadão. Leis estaduais que vão dando exemplo para outros estados da federação, proibindo o consumo de tabaco em ambientes coletivos, né? E mais tarde o governo federal começa a estender essas leis também. E, obviamente, continuar com repressão ao tráfico do que é ilícito, porque não nos cabe, enquanto signatários das convenções da Organização das Nações Unidas, que a gente mude esse encaminhamento, né? Eu quero ressaltar também as organizações não governamentais, né? Eu acho que existe um papel muito importante nessas organizações que fazem com que a gente olhe o fenômeno de forma diferente, a partir do indivíduo que está lá na ponta, e também que a gente pense com um pouco mais de inclusão da própria cultura. E no micro, eu acho que o microsistema, vamos pensar o Brasil, né, com quase 6 mil municípios, né, como que é possível que uma região lá do Nordeste possa representar culturalmente uma região lá do Sul do país, em todos os segmentos, né, da sua construção, né, no próprio índice de desenvolvimento humano, né? Então, essas organizações não governamentais vão incluindo, por exemplo, né, eu acho que esse exemplo é muito característico, a Aliança para o Controle do Tabaco acaba incluindo o álcool e outras doenças crônicas não transmissíveis no seu papel de advogar em favor dessas causas para fazer prevenção, para dizer para a população como é que esses fenômenos caminham, né? Bom, e eu acho que agora, novamente, nós temos um aprimoramento da lei, né? Um novo decreto revisitou, né, depois de um grupo técnico reavaliar a nossa lei 11.343, atualiza a nossa política, trazendo mais possibilidades de ações. Mas, de novo, eu penso que mais uma parte desse processo de gestão da lei de drogas separado, né? Então, nós temos política do tabaco no INCA, a nossa política do álcool no Ministério da Saúde, prevenção às drogas nessa nova secretaria, no Ministério da Cidadania, e as demais políticas no Ministério da Justiça, acaba não afastando, mas trazendo pouca interface das ações que nós já desenvolvemos no país e não conseguimos juntar, né? Eu acho que isso é uma questão técnica, né, que eu considero importante para o debate. A nossa prevenção não vem sendo feita de forma eficaz, o nosso modelo assistencial está defasado, é preciso que a gente atualize o nosso modelo assistencial. O nosso centro de atenção psicossocial, álcool e drogas não deve estar no centro do atendimento, é preciso um sistema de atenção à saúde do usuário, que comece na atenção básica, que faça promoção à saúde, que tenha interface com os demais segmentos sociais. Isso, infelizmente, precisa ser atualizado também.
as nossas medidas de controle da oferta, além das repressivas, também são de muito baixo impacto ainda, muito pontuais. Nós temos exemplos de fechamento de bares mais cedo, de checkpoints com bafômetro e também com exames de screening para drogas ilícitas, mas que são muito pontuais. Temos resultados científicos, né? Não podemos nos afastar da ciência. A ciência é a base da política. A ciência diz: o caminho é por aqui e nós vamos economizar vidas e dinheiro. Então, a ciência pode nos ajudar, sim. Então, esses levantamentos nacionais, que são feitos com muito espaço, o último levantamento epidemiológico sobre drogas no Brasil foi feito em 2012. Eles seriam a base da política, nos diriam, seriam esse olho que nós precisamos ter no real, né? Cientificamente definido, né? Não empiricamente. E aí eu acho que a política fica mais justa. Por último, dizer um pouquinho da justiça terapêutica brasileira. Ela foi talvez inspirada no modelo das cortes de droga dos Estados Unidos, mas ela teve um caminho bem diferente. O caminho da nossa justiça terapêutica foi fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo para o indivíduo adulto que comete algum tipo de crime opções como socioeducativas, primeiro, e não encarceramento. É lógico que com uma análise da tipologia do crime, com uma análise da interface do indivíduo com a droga, se ele é mesmo um dependente, não um traficante fantasiado de usuário, né? Então, eu acho que a nossa justiça terapêutica é uma coisa que se aproxima muito do que a gente precisa, obviamente, aqui no Brasil. E alguns núcleos dessa justiça terapêutica estão espalhados no Brasil, mas os resultados estão também muito pequenos. Eu vou falar brevemente desse resultado aqui da justiça terapêutica do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, em Santana, que é um bairro aqui da cidade, onde nós temos esse trabalho feito. E uma coisa muito gratificante é ver se vale a resposta desses indivíduos que usam essa ação, é uma resposta boa, né? Então, 53% desses indivíduos que estariam encarcerados estão fazendo terapia de grupo, ou mais 12% estão prestando serviços comunitários, quer dizer, uma maioria está numa medida socioeducativa, aprovam, né? Essa maioria aprova que esse encaminhamento para ter mais informações, para poder receber tratamento, vale a pena, então é aceito pelos próprios indivíduos que têm transtorno por uso de substâncias, que são esses que vão se aproveitar desse tipo de ação. E eu acho que isso precisa ser estimulado, né? É uma ação, óbvio, aprimorada, atualizada e difundida pelo Brasil como um todo. Por quê? Porque o custo é alto, como todos já disseram, né, do encarceramento, e sem a menor dúvida, ainda, infelizmente, sozinho, né, o tráfico de drogas corresponde a 1/3 do nosso encarceramento, né, do número de presos por esse problema. Bom, mas a sociedade brasileira tem que ser ouvida, né? Então, a opinião da sociedade brasileira é que isso é científico, vem de um levantamento nacional, é que o Brasil não quer mais nenhuma droga legalizada. Ele quer cuidar da população, das crianças, né? Direito das crianças, dos adolescentes não usar drogas, segundo as leis brasileiras, mas
A população brasileira acredita que não precisa mais de droga nenhuma legalizada, e eu acho que isso é uma escuta que precisa ser feita pensando a cultura de uma política de drogas. Também os dados científicos em relação às doenças que as drogas trazem. Álcool e tabaco são as principais drogas que causam doenças crônicas, tiram anos úteis de vidas do brasileiro e antecipam a morte. Então, é preciso que a gente cuide das drogas lícitas também, com muito mais rigor e atualização. E dei uma voltinha pelos princípios aí de uma política de drogas moderna, e eu acho que esses nós temos que utilizar, né? Observar os usuários como indivíduos únicos, vários tipos de usuários, as drogas como todas diferentes entre si, não são semelhantes, requerem capítulos únicos da política de drogas, escrever a política do álcool, a política da cannabis, a política da cocaína, faz toda a diferença, e para isso é preciso trabalhar juntos. Não negar a ciência, não deixar de pensar que a prevenção é o step número 1. É muito importante fazer prevenção, e a nossa prevenção engatinha. A dependência é uma doença tratável, todo mundo tem claro isso hoje, e não é tratável. A minoria vai precisar de uma internação, não é tratável unicamente com internação. É ao contrário, é tratável com uma detecção precoce na atenção primária. É possível, sim, reduzir a demanda se nós incluirmos todos esses aspectos, e é possível adequar as ações do sistema judiciário para participar realmente do controle da oferta e não só encarcerar, se a gente levar em conta a economia, a geopolítica das drogas e todos esses aspectos. Mas, acima de tudo, eu acho que o brasileiro precisa participar da política como foi feita a Lei de Drogas 11.343. Ele precisa opinar, ele precisa estar presente nesse debate. E eu acho que o governo federal é capaz de incluir tudo isso. Esse é o equilíbrio, e aí alguns aspectos só de reforço, e finalizando a minha fala, é que, além da diretriz federal, de uma política que seja feita dentro de uma coalizão, é preciso municipalizar a política de drogas. Como eu disse, lá no começo eu trabalho há 13 anos no município do estado de São Paulo, de 15 mil habitantes, onde nem a política do tabaco, uma política de sucesso no Brasil, que fornece insumos, havia chegado lá. Eu comecei esse trabalho em 2007, e eles não tinham os insumos, quer dizer, as terapias de primeira linha, para poder fazer uma política de sucesso para os seus fumantes. Enquanto em São Paulo a taxa de fumante era de 23%, lá nesse município a taxa de fumante era de 30%. Então, um país que é um continente, né, como eu disse, cercado de produtores de drogas, infelizmente, por todos os lados, ele precisa fazer essa coalizão das políticas, e ele precisa municipalizar a política de drogas baseada em evidências, começando pela política de drogas lícitas. Essa é a bandeira de uma boa política. Depois fica mais fácil vencer o estigma e conseguir fazer uma política de drogas ilícitas nesse Brasil. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, doutora Ana Cecília. Eu passo imediatamente a palavra ao doutor Guillermo Pacheco Gaitán sobre Guatemala. Por favor, você tem a palavra.
Saludos a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en un tema muy importante y verlo con esta mirada, primero desde una perspectiva anglo y después desde la perspectiva latina. Voy a hablar para poder tener mis 15 minutos de la manera más efectiva de políticas de drogas y encarcelamiento desde una perspectiva desde América Latina, centrándome al final un poco en el triángulo norte centroamericano y su relación con México. Una premisa que quisiera poner es el cambio que ha tenido este proceso por el impacto del COVID, o sea, ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 con las drogas, con el sistema carcelario? Creo que no podemos dejar de prever eso, no podemos dejar de pensarlo respecto a que ha sido algo que ha horizontalmente impactado grandemente este tema de las drogas y evidentemente la respuesta gubernamental, casi en todos los casos, pudiéramos decir, casi en todos los casos, lamentablemente, la respuesta gubernamental siempre ha llegado muy tarde y el COVID expuso este fenómeno, puso de relieve el tema de que las políticas gubernamentales siempre llegan tarde, lamentablemente. En esto podemos también evidenciar los reportes de muchos organismos multilaterales internacionales que lamentablemente no tienen mucha relación a lo que verdaderamente está pasando en los países. Cuando queremos analizar el tema de drogas y el sistema carcelario, es un tema que nos ha quedado muy grande a los informes y que la realidad nos excede, sobre todo cuando en los estados el tema justicia relacionado con lo carcelario y el sistema justicia referente a las políticas ha sido un tema que no ha podido cumplir el objetivo mismo de la naturaleza de lo que podemos pensar de un sistema carcelario desde una visión justicia. ¿Por qué? Porque obviamente la influencia que se tiene en el mismo propósito del individuo respecto a no tener un propósito y estar imbuido en este tema de las drogas, en el contexto mismo del tema del COVID, de todo este proceso de cuarentena, ha habido, aunque no pareciera que no, un incremento mismo no solo de las drogas tradicionales, sino de las drogas no tradicionales. O sea, cómo las drogas tradicionales lo que han venido es a encarcelar aún más en sus casas a la gente que ha tenido una variedad misma en este proceso. Si podemos analizar el incremento mismo en los sistemas carcelarios, creo que el sistema carcelario doméstico se incrementó como nunca antes. ¿Por qué? Porque el impacto mental, para mí será la cuarta ola que vamos a ver de esta situación que estamos viviendo del COVID. Se cree, por ejemplo, doy un dato de Estados Unidos, yo vivo en Washington, D.C., en el último informe que se sacó en el mes de abril, se cree que el 33% de la población de Estados Unidos ha tenido un impacto mental por el tema del COVID y de la cuarentena. Pongámoslo en números, es 88 millones de personas y no ha llegado a un proceso de contaminación de 88 millones de personas. Entonces, esta cuarta ola ha venido a hacer un impacto en este proceso cuando hablamos de cómo vamos a analizar el tema de impacto del COVID con el tema drogas y el tema justicia. Sí está bien hacer un recuento de lo que ha pasado, un recuento del estado actual, pero creo que nos ha faltado una visión de futuro. ¿Cómo va a estar el tema de drogas y el tema carcelario en el 2030? Y aún más, no podemos dejar de hablar cuando hablamos en este tiempo, está terminando un año, el segundo año del tema del impacto del COVID. No podemos dejar de hablar del futuro mismo de la seguridad, el futuro mismo del diseño de las fuerzas que va a contrarrestar estos procesos. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a drogas no tradicionales y lamentablemente hemos hasta militarizado el proceso, este proceso de militarizar el desarrollo en lugar de que el desarrollo pueda desmilitarizar y despoliciar los procesos que tienen que ver con drogas y con el sistema carcelario, lo hemos visto al revés. Lamentablemente, la evolución misma de este tema en América Latina nos enseña que el
la respuesta gubernamental, en lugar de pensar en el futuro, no solo se genera un presente inmediato, sino que lamentablemente los modelos de utilización de fuerzas, en el caso mismo de drogas, en el caso mismo del sistema carcelario, viendo lo militar y de seguridad, lo han hecho con modelos de hace 30 años. No tenemos la aplicación de modelos que nos permitan pensar, pero pensar siquiera algo corto, 20, 30, que vamos a poder tener un diseño de fuerzas que nos va a permitir ser realista con la situación que está viviendo América Latina respecto a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema carcelario anacrónico, un sistema carcelario que dejó de funcionar hace muchos años y lamentablemente la respuesta sigue siendo la misma que en el tema de seguridad. Digo, seguridad ampliado, seguridad nacional, un sistema con modelos de hace no 30, 40, 50, 60 años y que no le permiten una reincidencia. Por eso, cuando uno puede hablar del sistema carcelario, mi título fue de la perversión a la rehabilitación, pero lamentablemente estamos hablando de la rehabilitación a la perversión porque el mismo sistema carcelario sigue siendo un proceso de perfeccionamiento, de adiestramiento, de entrenamiento de los que están ahí y no digamos cuando hablamos del sistema género y la influencia misma de las mujeres. Más adelante voy a presentar una gráfica de cómo el índice de mujeres en el sistema carcelario es dramático en los últimos años y cómo cuando hablamos de que las cárceles están llegaron hace mucho a sistemas en el que no tenemos ni idea, máxime aún esta foto que es de fotos del países de Centroamérica, fotos que a veces nosotros no tenemos idea qué es lo que está pasando y cómo se está, cómo desde el gobierno se está teniendo una respuesta a estas dinámicas. Pero déjenme detenerme un rato en algo. Si no entendemos la dinámica de las drogas desde su geopolítica, o sea, tenemos que ver la geopolítica misma de las drogas y su impacto, no solo en el consumo, sino en la distribución y cómo eso impacta en el sistema carcelario mismo, porque hemos pasado a una justicia inmediatista que ha hecho colapsar los sistemas carcelarios. Entonces, cuando vemos esta geopolítica de las drogas, nos damos cuenta que las rutas y países de tránsito nos muestran una América Latina verde, pero lamentablemente no verde de desarrollo, sino verde de la influencia misma de las drogas. Tenemos en esta región los mayores productores, no solo productores, sino sembradíos en el tema de las drogas tradicionales. Las drogas no tradicionales, tenemos ya otras influencias de los países como están siendo impactados en la era moderna. ¿Cómo nos damos cuenta que este movimiento, a propósito del tema, desde dónde salen las drogas, por ejemplo, superficies de cultivo, producción, incautaciones de la droga, nos ponen en un proceso de definir a dónde podemos llegar? O sea, ¿cuántos consumidores tenemos? ¿Será que el pragmatismo con el que nosotros decimos que si en Estados Unidos baja el consumo, va a bajar el tráfico, va a bajar la producción? Es un pragmatismo poco responsable que han tenido los gobiernos en el momento de presentar políticas que nos permitan entender la lógica en el impacto mismo del tema de las drogas, ese efecto, ese fenómeno de las drogas, como su efecto en la persona. Entendamos, y lo comentábamos con mi amiga la doctora Tere Torres de México, cuando escuchábamos a los colegas en inglés, cómo la pérdida del propósito de la persona, que en este tiempo de pandemia ha sido en extremo, se junta con la pérdida de propósito de las instituciones gubernamentales que hace que haya un contraste en contra de la persona mucho mayor. O sea, y aquí creo que el papel de la iglesia no ha sido el esperado, soy autocrítico en esto, no ha sido el esperado, porque lo que nosotros tenemos que ayudar primero es a encontrar el propósito de la persona para que la persona no sea pescado con todo este tema. Si nosotros vemos esta geopolítica, nos
nos tiene que asustar, sobre todo un país, pueden ver ustedes en el lado izquierdo inferior, dice Colombia representa el 68% del total de la superficie cultivada. O sea, imagínense ustedes a nivel global, Colombia significa el 68% del total de la superficie cultivada. Déjenme hacer un poquito, no de analogía, bueno, de analogía para no ser tan dramático, un poquito de analogía. Recordemos lo que pasó hace algunos meses, esas protestas sociales en Colombia, con la idea definitivamente de tumbar al gobierno, de tener un gobierno de corte izquierdista. Permítanme decirle para qué. Para reducir ese índice del total de la superficie cultivada o para que pueda subir más, para que haya una mayor producción, para que se unan con el mayor país el mayor país que genera el envío de drogas, Venezuela. O sea, Venezuela no es productor, Venezuela no es cultivador, pero Venezuela es el país que mayormente ahora se está convirtiendo en bodega y en un país de envío. ¿Se pueden ustedes imaginar Colombia y Venezuela en manos de una misma línea de gobierno? Solo digo, pensemos al futuro. Podemos ver el estado actual mismo de las drogas, nos podemos asustar, pero ¿cómo está desde la multilateralidad generando una visión de esto? ¿Cómo poder ver a una América Latina diferente? ¿Cómo nosotros tenemos que ver este proceso pensando también Centroamérica y México? O sea, no podemos entender para analizar Centroamérica, para ver la problemática de Centroamérica, entendamos un efecto. En junio pasado, llegó por primera vez la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México. Y cuando ella hace la visita, viene con un mensaje muy autoritario diciendo, no vayan a los Estados Unidos porque vamos a cerrar la frontera y los vamos a regresar fuertemente. Ojo, perdón, pero creo que el discurso imperialista pasó hace mucho rato y que el nivel mismo que se criticó en el gobierno pasado está siendo incrementado en este gobierno. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión integral de poder ver el tema de drogas y el tema carcelario y la situación misma de los países de Centroamérica, sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras. Mire, déjenme contarles una cosa. Solo y le voy a sumar un poquito a México, y ya sé que la doctora Tere Torres lo va a ampliar más, pero sumemos México, El Salvador, Guatemala y Honduras en el tema de índice de su sistema carcelario. O sea, fue sobrepasado. Miren ustedes el detalle, fue sobrepasado en un 917%. Y pareciera ser que todavía es corto a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que por Centroamérica transita el 90% de la droga que llega a Estados Unidos, 90% de la droga que llega a Estados Unidos es para prestarle una atención, no como en ese entonces, hace algunos meses, la vicepresidenta llegó a decirle a Guatemala, después a México. No sé por qué primero fue a Guatemala y después a México, pero yo hubiera pedido primero a México y después a Guatemala por mi alianza estratégica, geoestratégica. El embajador lo ha de saber muy bien. Yo visito primero a mi alado más estratégico, mi vecino, pero le va a decir lo mismo que vienen diciendo hace 20 años. Fuerzas de tarea, vamos a ayudar al desarrollo, no crucen la frontera. Creo que en este tiempo, la visión misma, el futuro que necesita una región como Centroamérica, siendo vecino de México, y sobre todo aún el hecho que Estados Unidos y México quieren hacer más al sur la frontera, porque es más fácil, yo lo entiendo. 3,000 y pico de millas entre Estados Unidos y México versus 980 kilómetros entre México y Guatemala. Pero debe darse una política diferente. Entonces, creo que el futuro mismo del tema de drogas, del sistema carcelario en esta región, ¿es una pequeña región? Sí, es una pequeña región, pero creo que la visión misma respecto a entender que el propósito mismo de la persona debe ser entendido desde una manera diferente. El propósito de la persona debe ser cubierto no con darle siempre lo que supuestamente ellos piden, sino con lo que verdaderamente necesita.
primero, debe haber un propósito desde la visión espiritual de cada uno, y ahí es donde la iglesia no ha podido tener una respuesta como debe ser. Un propósito espiritual para la persona, y un segundo, su propósito en la tierra. Cuando no se da esta conjunción en las personas, es cuando vemos que las personas buscan salidas, sobre todo en tiempos de COVID, y han buscado mucho más las drogas versus, mire, y ese es lo dramático, versus una respuesta del Estado que ha sido penal, o sea, ha sido más penal sobre respuestas humanas e inteligente contra las drogas. O sea, si nosotros no tenemos una respuesta más penal sin humanización de esas respuestas penales, lo que vamos a tener es un incremento en la población carcelaria, y no vamos a lograr que el propósito mismo de las personas versus el despropósito mismo que tienen las instituciones de gobierno nos permita ver un futuro de manera diferente en este tiempo. Y creo que en este tiempo es una respuesta que desde la iglesia tiene que también tener una respuesta inteligente, no una respuesta simplemente por responderla. Muchísimas gracias, y traté en los 15 minutos de ser lo más puntual. Le agradezco muchísimo, doctor Guillermo, por su profundidad, por su concisión, por su precisión. Y tengo el gusto ahora de pasar la palabra a la doctora María Teresa Torres Aguilar, que nos va a presentar el contexto de México. Tiene la palabra, doctora. Agradecer la luz también de las intervenciones previas, han sido bastante clarificantes y creo que van muy a tono con este proceso reflexivo. Ya lo decía el doctor Guillermo, el escucharlos decir que hay una falta de propósito en la vida de las personas y que es una condicionante para que la situación se encuentre como esté, creo que es bastante clarificante. Y para ello quiero iniciar a reflexionar lo que ha sido una buena práctica internacional, que por desgracia ya fue cerrada por orden presidencial, que es la de la última isla prisión del continente americano, que eran las Islas Marías en México. Y para ello quiero primero que reflexionemos sobre dos datos específicos del contexto mexicano. El Instituto Nacional Electoral, que además de encargarse de gestionar los procesos electorales, hace también estudios sobre calidad ciudadana, y este me parece muy revelador de manera particular. Este estudio de calidad ciudadana nos dice que básicamente 8 de cada 10 mexicanos desconfiamos todos de todos. Y entonces nos encontramos inmersos en una situación en donde vemos y convivimos con hostilidad con quien se encuentra enfrente. Y de manera pues institucional esto también se ve reflejado. Si los mexicanos desconfiamos todos de manera particular, también desconfiamos pues de las instituciones, y eso genera un ambiente de crispación muy peculiar, digamos, a nivel nacional. Algo que es muy valioso también reconocer, porque Colombia hizo un Código Nacional de Seguridad y Convivencia porque sus contravenciones sociales, sus delitos, que aquí son delitos del fuero común, representaban el 85%. En México no, en México es incluso mucho más elevado, es el 96%, es decir, nuestros delitos de alto impacto son solamente el 4%, y como bien dice la Organización Mundial de la Salud, hay que tener un ojo especial en estos porque multiplicas a la víctima por 30 personas más y esto contamina los espacios. Pero los delitos de uno a uno, lo que llamamos aquí delitos del orden público, los de mala convivencia, mala calidad ciudadana, son los que verdaderamente nos tienen enfermos. Y como acá siempre reflexionamos, estos delitos son los que propician que lleguen los delitos de alto impacto y se generen. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el territorio mexicano? El Instituto Nacional Electoral también fue hace unos años a preguntarle a los niños en el país cómo viven, cómo es el lugar en donde habitan. Y lo que estamos encontrando son unos espacios y una reflexión, un reflejo de las violencias y del miedo que es brutal. Y esto es con lo que nos estamos encontrando, que nos están diciendo niños de diferentes partes del territorio nacional entre 4 y 5 años. Eso es brutalmente peligroso. Y entonces cuando hablamos de la institucionalidad que se vive en México a partir de este tema de la descomposición social, de que la desconfianza también se multiplica, necesitamos abordar cuáles han sido buenas prácticas que pueden darnos un poco de luz. Y para ese poco de luz quiero reflexionar con ustedes lo que fue el caso de Islas Marías, que es de manera particular la isla madre esta, que está aquí. Y déjenme decirles que las Islas Marías en México, alrededor de entre 1905 y del 2019, prácticamente albergaron a 45,000
presos en diferentes momentos históricos, y por supuesto que fue un proceso de evolución. En el siglo pasado le llamaban el infierno del Pacífico, era básicamente un centro de torturas, era un centro también a donde enviaban a personajes incómodos para el político en turno, pero vivió un proceso de evolución como tal. Incluso hay un libro muy famoso que se llama Los muros de agua, que fue escrito al interior de Islas Marías, y tiene mucho que ver con esta visión de desromantizar luego lo político para institucionalizar lo que está ocurriendo y retratar los tiempos incluso de lo que se ha vivido en México. Yo tuve el privilegio de estar en al menos 3 ocasiones en Islas Marías. En la primera acababan de recibir, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero, segundo y tercer lugar nacional en este ranking que hacen a nivel nacional sobre los espacios penitenciarios, las mejores prisiones, digamos, del país, y se logró hacer una transformación tal, es decir, cuando por decreto presidencial dice el presidente de la República que se va a cerrar este espacio, Islas Marías era una buena práctica internacional reconocida así. Cuando voy a esta primera ocasión había incluso un grupo de Naciones Unidas que estaba investigando qué es lo que estaba ocurriendo allá, porque más que reinserción, yo creo que estábamos hablando de un proceso de reconciliación. ¿Y qué es lo que pasaba al interior de Islas Marías? Y les voy a dar el contexto de la última década. El modelo de reinserción en México habla de etapas básicas, nos dice que hay que integrar los componentes de trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte sobre la base de los derechos humanos, de acuerdo al artículo 18 constitucional de México. Y la parte más importante, digamos, que tiene que ver con que en papel se encuentra, está respaldado en papel, pero en el 2013 hay un motín en Islas Marías resultado de que se encontraba en papel, pero no se encontraba en operación. Y lo que estaban viviendo al interior de las personas privadas de la libertad era una serie de maltratos, de suficiente infraestructura, pero insuficiente capacidad institucional, sobre todo de las personas, de la visión institucional, y eso generó un motín que terminó, por desgracia, en al menos una decena de muertos y heridos. Hubo entonces un cambio de paradigma, y a propósito de lo que se ha estado reflexionando el día de hoy, incorporan a estos componentes iniciales, además, el de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, incluyen cultura y religión, y eso fue un cambio fundamental, además de empezar a traducir digamos, algunas buenas prácticas y algún apoyo a través de la iniciativa Mérida, donde los procesos empiezan a profesionalizar y hay un vuelco para voltear a ver entonces qué es lo que estaba pasando humanamente al interior del complejo. ¿Qué se hizo? Una reingeniería de la filosofía del servicio. Yo hablaba con quien fue la directora del complejo penitenciario, la licenciada Gabriela Cerón, que ahora se encuentra a cargo del Ceferezo 16, que es el penal federal femenil en el estado de Morelos, en México. Y cuando tú miras con integralidad los procesos, pero además los transformas en actitudes prácticas en el servicio y la filosofía del servicio, y la parte más innovadora me parece, poner como centro a la persona, las cosas cambian totalmente. Empiezan digamos, operacionalizar a la hora de los procesos al interior, algo que en Europa, entiendo, llamaban el módulo respeto, y el módulo respeto que incluía un incremento de cohesión social, la libertad como una posibilidad real, que esto fue importante porque además fue arropado, digamos, por una modificación a la legislación federal en México, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que agilizó los procesos de sentencia, los juicios orales, y es decir, hizo posible que si al interior tú gestionabas un buen comportamiento, la posibilidad de estar libre era mucho más cercana, pero además de la libertad como posibilidad real, se restableció el vínculo con la sociedad, que es lo que me permitió, por ejemplo, a mí y a un grupo también de especialistas poder llegar, y eso cambia totalmente el discurso. Yo creo que algo que pasaba en Islas Marías era la dignificación de la comunicación con las personas privadas de la libertad, y eso generaba procesos de gobernabilidad diferentes también al interior del espacio. Y cuando nos dejamos llevar por el discurso político, que por desgracia es lo que pasa y priva luego en México, entonces lo disocias de la realidad institucional. Yo insisto que fue un despropósito haber cerrado Islas Marías cuando se encontraba ya en ese proceso de evolución como una buena práctica internacional. Lo que sí estamos claros es que este proceso de ingeniería, digamos, de la filosofía del servicio, y así como mencionaban que cuando las personas tenemos
una falta de propósito en nuestras vidas se ve reflejado. Creo que cuando la institucionalidad tiene esta falta de propósito también se ve reflejado en los procesos, y aquí la gran innovación es que los procesos fueron humanizados. Me atrevo a decirles que funcionaba el modelo Islas Marías. Esto fue en el tercer viaje que pude tener el privilegio de asistir. La isla ya estaba cerrada. Ellos son el grupo de los libres, se llaman los de afuera por los de adentro, y ellos estuvieron en reclusión en Islas Marías y tuvieron un viaje, yo le llamo de redención. Pudimos acompañarlos cuando ya no había prisioneros al interior, cuando ya no estaba operando la isla como tal, pero pudieron ir y organizamos eventos culturales en donde ellos agradecieron a los servidores públicos que aún estaban en la isla, que el servicio que dieron cuando ellos se encontraban privados de su libertad, y el redignificar la historia, el contar qué es lo que pasa, el humanizarla, creo que nos hace tremendamente potentes y poderosos. Ahí estamos con la directora Gabriela Cerón, en lo que yo decía era la biblioteca más bonita, sigue siendo la biblioteca más bonita del mundo, que estaba en Islas Marías, que fue destrozada por un huracán antes de ser cerrado el espacio penitenciario. Y decía Evelyn, la líder de los de afuera por los de adentro, que incluso en ese espacio lleno de resiliencia se pueden construir historias de más que de reinserción, de reconciliación. Déjenme decirles que esta filosofía de servicio fue llevada con la licenciada Gabriela Cerón, que tiene muy claro su propósito de vida, y creo que esa es la gran diferencia y en donde hay que poner también el ojo para humanizar los procesos institucionales y las instituciones mismas. Ella, cuando cierra después las Islas Marías, por este decreto presidencial, es trasladada al Ceferezo 16, desde donde se hace cargo hace prácticamente un año, y ella recibe el Ceferezo 16 en el lugar 11 del ranking nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así como entregó Islas Marías en los primeros lugares, recibe este espacio penitenciario en el lugar 16, y déjenme decirles que la semana pasada fue publicada el ranking anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahora el Ceferezo 16, donde ella está haciéndose cargo, tiene el primer lugar nacional. Es decir, aquí no hay casualidades. Esta reingeniería de la filosofía del servicio, en donde necesitamos también encontrar, por supuesto, el propósito de las instituciones, que acompaña los procesos de humanización, en donde el centro son las personas, y quitamos este chip, porque yo creo que es una tentación de quienes nos dedicamos. Yo llevo muchos años dedicándome a temas de justicia, de seguridad específicamente. Tenemos la tentación de caer a ser justicieros. Yo creo que cuando te pones el mote de ser justiciero, no tienes el permiso de ver las cosas en la justa dimensión, y no te vas a permitir humanizar ni los procesos ni construir a través de ellos. La gran diferencia, me parece, de lo que estaba ocurriendo en Islas Marías, ahora en el Ceferezo 16, tiene que ver con que la humanización de los procesos debe surgir de un liderazgo humano, pero tienen que estar formados para la humanización, porque si seguimos con el mote de justiciero, sería muy complicado que esos espacios se vuelvan espacios de reinserción o de reconciliación social, y verdaderamente la gran diferencia tiene que ver, sí, con una alta especialidad desde lo profesional, pero también algo que me ha llamado mucho la atención dentro de la capacitación y los modelos que establece la filosofía humanista de alguien como la licenciada Gabriela Cerón, es que la comunicación se dignifica cuando lo haces totalmente horizontal y abierta. No dejas el rigor institucional, pero dignificas la comunicación de forma que puedes hablar de tú a tú, siguiendo los parámetros institucionales, pero en este proceso de reencuentro es donde verdaderamente están sucediendo los cambios. Creo que el resultado del ranking nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo deja bastante claro, y que lo que hay que buscar es justamente cómo institucionalizamos que esto, más que un caso de excepción, sea un caso que pueda multiplicarse en el resto de los espacios, y tiene que ser necesariamente a través de buscar sí el propósito institucional, pero debemos ir también a buscar el propósito y consolidarlo de los servidores públicos que están en el espacio penitenciario. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Excelente, felicitaciones por su presentación, doctora María Teresa. Y tengo el gusto ahora de pasar la palabra al último expositor, el doctor Antonio Valdés Fortuna, que nos va a brindar sus consideraciones sobre la República Dominicana.
Tiene la palabra. Lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por haber hecho subir al corazón de ustedes, poner en agenda social a nivel de Latinoamérica desde una perspectiva de fe, el abordamiento responsable de la problemática de drogas y cárceles y de los efectos que esta plaga social produce en nuestros niveles y condiciones de vida a nivel continental. Hacerlo desde una perspectiva de fe, hacerlo de una perspectiva de respuesta integral es, creo yo, una extraordinaria idea y una gran demanda, ¿no?, de estos tiempos que está viviendo Latinoamérica. Desde la perspectiva de la República Dominicana, nosotros estamos, como cualquier país de Latinoamérica, afectados seriamente por la situación de la condición que viven en nuestros países. Estados débiles, de la desintegración familiar, instituciones frágiles, debilidad en cuanto al constructo de la vida misma, y todo esto conlleva que se potencialice el desafío y el impacto de la problemática de drogas y cárceles en Latinoamérica. Pero permítame que en mi condición de ministro cristiano, una vez conocí al Señor, entendí que la vida tiene sentido solamente si Jesús es el centro de la vida. Igual la sociedad tendrá sentido solamente si Jesús es el centro de la sociedad. El Estado, el gobierno, las instituciones públicas tendrán sentido sí y solamente si Jesús es el centro de esas instituciones. Viéndolo desde esa cosmovisión, entonces, me permito decir que los pueblos son el resultado de la espiritualidad que los gobierna. Si tenemos una mala espiritualidad encarnada en el cuerpo de la sociedad, es consecuencialmente derivativa de males sociales, estructurales y sistémicos como los que nosotros tenemos. Otro concepto que pudiera parecer filosófico es que el responsable de las tinieblas es el que sabe dónde está la luz. O sea, si estamos todos en un edificio y de repente quedamos a oscuras y la gente comienza a gritar, a desesperarse, a proclamar su estado de ansiedad y angustia, hay una persona que puede resolver eso y es el que sabe dónde está el interruptor de la luz, dónde está ese conducto que permite iluminar el edificio. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, apunto yo a otro de mis pensamientos que dice que no podemos permitir que el mal triunfe ante nuestros ojos sin que hagamos lo necesario para evitarlo. De esa perspectiva, entonces, la autocrítica a nosotros en materia de fe es hasta dónde hemos interpretado el rol de la iglesia como comunidad sanadora, como comunidad terapéutica, como institución destinada a influenciar, a modificar y a transformar la vida del individuo como primer fundamento, la vida de la familia como célula básica de la sociedad y la incorporación de los valores y principios del reino de Dios a la administración y al gobierno. Entonces, de aquí que nuestro tema, que es enfocado a la perspectiva de gobernabilidad, políticas públicas, drogas y cárceles en República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica, me propongo con ello tratar de abordar algunos elementos básicos. Primeramente, el concepto de el problema, ¿cuál es? Los factores inducentes o causas sociales de la drogadicción en la región. Problemática e impactos sociales que ustedes lo han abordado de una forma muy profesional, no solamente profesional, sino objetiva, con criterios muy específicos de la problemática, una perspectiva holística. Felicito a todos los expositores, nuestros colegas que hablaron en inglés, los que hablaron en portugués y el último Guillermo que habló en español. Gracias, de verdad, por esa cosmovisión latinoamericanista y global que han planteado en este tema. El concepto siguiente es mecanismos de respuesta. ¿Hasta qué punto hemos dado las respuestas oportunas, precisas y a tiempo a la problemática de las drogas para impedir que se cancerice, para impedir que se incorpore al cuerpo de la sociedad y a las instituciones? ¿Será que hemos llegado tarde en ese sentido y que ya el mal está metastáticamente incorporado
al cuerpo de la sociedad y que es difícil encontrar el camino para reducir el impacto y para prevenir otros posibles males derivados de este. Son preguntas que quedan en el aire para el temario de trabajo que de seguro va a salir de esta cumbre. El quinto punto que quiero ver en la exposición es el rol del Estado como ente regulador. Esa política o ausencia de política pública destinada a prevenir, a combatir, pero sobre todo a reformar el sujeto afectado, a darle un espacio de reinserción social apropiado, además de las respuestas penales, o no solamente las respuestas penales. El Estado como ente regulador. Hemos visto, ustedes lo han planteado, hay una hipocresía en cuanto al Estado, porque la tesis que se ha sustentado en América Latina por mucho tiempo, que si no hay consumidor, el distribuidor o el productor no puede ganar dinero, entonces vamos a combatir al productor, pero vamos a crear un gran mercado de consumidores. Esa es una tesis que no se explica, por ejemplo, cómo Estados Unidos, el primer antagonista, y qué bueno que lo es, del mundo del combate a las drogas, el 80% de las drogas que se producen en el mundo se consumen en los Estados Unidos. O sea, algo se ha salido de control al Estado como un ente regulador. El sexto punto que quiero ver es el rol de la iglesia como comunidad sanadora en el abordamiento de esa problemática social. ¿Hasta qué punto la iglesia ha podido dar respuestas específicas e integrales a la problemática de drogas, cárceles, abordándola holísticamente? Las causas de las adicciones, el impacto de las adicciones, el resultado de esas adicciones y cómo incorporar la iglesia a dar respuestas unilaterales desde el punto de vista de la perspectiva de fe y espiritual y multilaterales desde el punto de vista de su participación en el cuerpo de la sociedad, donde interviene el Estado, donde intervienen las instituciones privadas y donde intervienen las instituciones multilaterales y sobre todo las instituciones comunitarias que son también buscadoras de respuestas. Y finalmente, dentro de lo que es los ejes temáticos que quiero ver, quiero hablar de las posibles recomendaciones a tomar en cuenta en el modo que sea viable y posible al entender de cada uno de ustedes. Quisiera permitirme tratar de leer algo aquí que tengo visualizar. La región del Caribe, Latinoamérica y el mundo se debaten ante el desafío de sobrevivir al imperio de los vicios, a la narcotización de los pueblos, a limpiar las instituciones, comenzando por la célula básica de la sociedad, que es la familia, de los efectos de las drogas, o sucumbir ante esa maldad social cediendo el control de las instituciones y del destino del mundo a quienes han asumido la penosa misión de intoxicar a nuestros niños, corromper y quemar por el cerebro de nuestros jóvenes, destruir las familias, sembrar el luto y la orfandad social, desarticular los gobiernos, corromper la justicia, robar la disciplina de los cuerpos armados, anarquizar la sociedad y destruir todo a su paso, dejando solo una secuela de males, un huevo negro de la serpiente que se anida en el cuerpo del individuo y la sociedad como una marca ominosa de una generación y una humanidad a la que se le quiere negar y robar el derecho de celebrar la vida, vivir en paz y construir puentes de esperanzas para nuestros niños y jóvenes de que en algún momento de nuestra historia podrán vivir mejor, de forma segura, en paz, con dignidad moral, con equidad social, con dimensión ética, y que a su vez podrán progresar sobre la base de la educación, el trabajo lícito, el emprendedurismo solidario, la innovación social y el compromiso ético con las mejores causas que permite a los pueblos derrotar la cultura de lo fácil para posicionar la cultura de la responsabilidad social compartida entre gobernantes y gobernados, que ayuda a los pueblos a sobrevivir a sus propios males o aquellos que les impongan o quieran imponer los mercaderes del llanto, los arquitectos de la maldad, los traficantes de la miseria humana, aquellos mismos que trabajan para doblegar la voluntad de los pueblos y reducir al ser humano a una condición de existencia miserable por debajo del nivel de la vida, desde la cual mire con envidia a los animales del campo y a los brutos que perecen. Ese es el reto latinoamericano, debatirnos entre si se puede combatir esto, desarticular esto para articular un concepto
diferente de sociedad, un rediseño social, o si sencillamente nos quedamos lamentándonos desde la perspectiva crítica sin enfocarnos en la perspectiva de soluciones. ¿Cuáles son los factores inducentes o causas sociales de las drogas? Que algunos de ustedes lo han planteado de forma muy precisa desde la perspectiva de sus espacios sociales donde ustedes interactúan. En mi opinión, las causas y los factores inducentes son múltiples, pero podemos precisar lo que considero primero los primeros agentes sociales. Me voy por lo espiritual. Todo problema de la naturaleza humana y de la sociedad comienza con el asunto espiritual. Y a quien se le encargó resolver el asunto espiritual del individuo, de la sociedad, fue a la iglesia. Fue a la iglesia que se le dijo que tenía la misión de ser la entidad sanadora. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ojo, no es a la clase política, ni a los académicos, ni a los científicos, ni a los filósofos, ni a la comunidad de inteligencia a las que se le asignó la función terapéutica de sanar la sociedad. Es a la comunidad mundial de creyentes, es al cuerpo espiritual místico de Cristo, el Cristo encarnado en el cuerpo de la sociedad. Nosotros, la iglesia, somos entonces los primeros responsables de combatir, controlar, desarticular el problema que lleva a un individuo a tener que refugiarse en la búsqueda, de un vicio para poder encontrarle propósito a la vida, o de un mecanismo de actividad ilícita, de participar en la economía sumergida para lograr entonces salir de la pobreza y de la marginalidad social y de la desigualdad a la que han sido sometidos por la ausencia de una administración justa de los bienes colectivos. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, el primer problema de la drogadicción no es que tenemos razones sociales, razones económicas en la vida de las gentes, es que tenemos una condición espiritual en el ser humano que la iglesia tiene la función primaria de desarticular para rediseñar al ser humano desde la perspectiva del diseño de Dios. Entonces, ¿cuáles otros factores podemos citar? La ausencia de modelo. Tenemos una crisis de modelaje social. O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños crecen con antimodelos como protagonistas de ese marco de referencia de lo que hay que seguir o lo que hay que imitar. Cuando leemos el libro de Josué, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues te toca a ti pasar este pueblo al otro lado del Jordán. Levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. O sea, Dios apela a un referente ético, a un referente espiritual, a un referente moral, a un referente de liderazgo, a un referente administrativo llamado Moisés. Moisés ha muerto. Él tenía un estándar de condición moral, de condición espiritual. Ahora le dice Dios a Josué, te toca a ti hacer que ese legado de Moisés no perezca y construir tu propio legado. O sea, ese relevo generacional, ese relevo de mando social, esa transmisión multigeneracional de la responsabilidad social compartida es lo que ha perdido la sociedad. No tenemos modelos sociales suficientes como para que la juventud y nuestros niños se aboquen a seguir esos ídolos o esos íconos sociales o esos modelos. Ya no se sigue a quienes tienen grandes ideas, sino a quienes trabajan para destruir las ideas. Entonces, ¿cómo la iglesia puede hacer de ese reto una oportunidad para rediseñar al mundo y llevar a la sociedad a vivir el modelo de Dios? La tercera cosa que quiero mencionar es el amor al dinero. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que los que quieren enriquecerse caen en codicias necias que hunden a los hombres en perdición y destrucción. El amor al dinero, dice él, es la raíz de todos los males. El árbol es el pecado, la maldad, pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el cuarto factor que quiero mencionar es la cultura de lo fácil. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad histórica y generacional de promover una cultura del trabajo lícito, de promover el emprendurismo, el emprendimiento solidario, de promover la autogestión comunitaria, de facilitar procesos de trabajo inteligente y productivo para que nuestras gentes
puedan producir soluciones a sus problemas financieros y que no sea el Estado o cualquier elemento sustitutorio del Estado que venga a proveer solución financiera a nuestros jóvenes, a los ciudadanos. Entonces, esos 4 factores, que el problema es espiritual, que tenemos una crisis de modelo social, que tenemos un fracaso en lo que es la cultura del trabajo, porque se ha sobrepuesto la cultura de lo fácil por causa del amor al dinero. Y lo que es más grave, que yo considero el principal problema, es el fracaso del modelo de crianza saludable. No estamos educando para el progreso, para el desarrollo y para la paz a nuestros hijos. Honrosamente me honro en presidir la Fundación Valdés Escuelas de Familias y el Foro Social de la República Dominicana y la Brigada de Acción Social, la Red de Ciudadanos Comprometidas con el Bien Común, y todas estas instituciones promueven la ideología del bien común como fundamento para dignificar la vida del ser humano. O sea, esos 4 parámetros, que es un asunto espiritual, que es una ausencia de modelaje, que es un déficit en el proceso de crianza saludable, que es una imposición de la cultura de lo fácil en contraposición a la cultura del trabajo, son los factores primarios que generan el concepto de por qué nuestra juventud y los adultos y todos van a caer al vicio de las drogas y derivativamente, consecuencialmente, a las cárceles. Otro componente que quiero citar es el aumento del impacto de la deuda social de los países que no han logrado elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Se cuentan entre las principales causas del consumo de drogas y el aumento de la violencia de género, la violencia callejera y social, aumentando así, por un lado, el sufrimiento humano y por el otro lado, la población carcelaria con las secuelas de males que impactan a la sociedad. Es un reto para los gobiernos encontrar la fórmula de derrotar la pobreza, la desigualdad, la marginalidad social y fortalecer a las instituciones para garantizar un régimen de oportunidades que sirva de pie de apoyo a las iniciativas sociales para generar riqueza lícita y bienestar por medio del trabajo. Si nosotros nos armamos de esa cosmovisión holística de la sociedad y articulamos un diseño de Dios para la vida humana y lo incorporamos a las instituciones y lo planteamos en la educación para que se incorpore como doctrina social, en este caso la Fundación Escuela de Familia, articuló y promueve los ejes de valores para la educación, un contrato de valores, un contrato social de valores, que nosotros defendamos una causa vinculante basada en un contrato con ejes de valores, con principios específicos, que lo incorporemos a la sociedad y que lo incluyamos en el predicamento social de la iglesia. En la medida que eso suceda, nosotros estaremos en la capacidad, además del ejercicio de la autoridad espiritual, de desarticular la agenda del mal que lleva consigo y arrastra a nuestras poblaciones latinoamericanas al consumo de drogas, al abuso de las drogas o a que las drogas abusen de ellas. La otra cosa es que el que pudiéramos considerar el quinto factor causal es el hecho de que nosotros no hemos tenido representación política en los estados. Nosotros nos hemos quedado aleluchando en las iglesias, detrás del altar. El altar social como fundamento primario de la acción transformacional de la iglesia, nosotros no lo hemos utilizado. Charles de Gaulle dijo que la política era algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. En Latinoamérica nosotros se la hemos dejado, y en el mundo a nivel de fe, a los malos políticos. Entonces, imaginémonos que Mardoqueo y Esther, que representan 2 paradigmas históricos para la sociología política, no intervinieran desde su plano específico para desarticular el decreto de Amán. Mardoqueo representa el sacerdocio de la iglesia, esa iglesia que ora, que se viste de silicio. Pero ojo, Mardoqueo era un pastor enterado, era un señor que leía los diarios de Persia y de Media y tenía acceso a la comunidad de inteligencia, y además pudo desarticular una conspiración contra el rey Asuerjes I. O sea, Mardoqueo no era un pastor indiferente. El gran mal de este tiempo no es el coronavirus. El gran virus es la indiferencia. Es que hemos sido indiferentes a todo. Es que le hemos dejado el espacio de gobernabilidad a las peores expresiones ciudadanas. Y esos deconstruidos, esos individuos desconstruidos socialmente, son los que hacen las leyes que nosotros vamos a obedecer, son los que dirigen los congresos, son los que dirigen los presupuestos, son los que establecen la política de educación y la política cultural, son los que establecen la política económica con las cargas fiscales que nos asfixian a todos. Entonces,
esa situación, nosotros como iglesia somos corresponsables, porque responsable de las tinieblas es el que sabe dónde está la luz. No hemos ocupado los espacios de gobernabilidad, no hemos intervenido, no hemos aportado lo suficiente a un proceso razonado de intervención de crisis social a partir de la participación. Nos hemos quedado solamente en el plano de la contemplación pasiva y una que otra manifestación tardía. Nos manifestamos después que el mal ya está incorporado a la sociedad. Entonces vamos a piquetear el Congreso, entonces vamos a banderear, entonces vamos a hacer huelga. No, eso no es lo que procede. Es mejor hacer una propuesta que una protesta. Y si no tenemos una propuesta, no tenemos derecho a protestar. Tenemos que proponer. ¿Y a quién vamos a proponer? A Jesús. Pero ¿quiénes se encargan de Jesús? Nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a proponer para que resuelva los problemas públicos de las políticas públicas? A hombres y mujeres temerosos de Dios. Eso fue lo que entendió Faraón. Faraón incorporó el paradigma de la solución a partir del entendimiento de la problemática. Cuando José le dice, búscate un hombre que pueda administrar posibilidades y luego que pueda administrar riesgos, vienen 7 años de prosperidad, eso es posibilidades, pero vienen 7 años de riesgos, de escasez. Búscate un hombre que tenga la capacidad de administrar posibilidades para prevenir riesgos. Faraón le dice, ¿y a quién tengo yo en el reino sino a ti? O sea, Faraón entendió que en los tiempos de crisis de los pueblos, el hombre o la persona más indicada para gerenciar, para liderar esa crisis, es el hombre y la mujer que temen a Dios. La iglesia no ha entendido eso en el continente. La iglesia en Latinoamérica no ha entendido eso. Entonces, volviendo al paradigma de Esther y Mardoqueo, Mardoqueo es esa iglesia que está orando, que está en el sacerdocio espiritual, pero Esther representa a la iglesia que está en el espacio político. Entonces, Mardoqueo solamente con orar no podía anular el decreto de Amán. No podía porque se requería una intervención política. Se requería un marco jurídico legal competente para desarticular un decreto de ley que había sido firmado y que se le había estampado el anillo del rey. Pero el hecho de que Mardoqueo era sacerdote espiritual que había guiado a Esther a fijarse la base de su identidad, que le permitió a ella decirle a Mardoqueo, dile a Mardoqueo que yo voy a entrar a hacer lo que él me enseñó a hacer, a ayunar, y que si perezco, que perezca, porque cuando salga de este ayuno yo voy a entrar al rey. O sea, Mardoqueo era el referente espiritual que formuló, que etiquetó, que diseñó ese constructo social para la vida de la identidad de Esther. Entonces, Esther, una vez ya es reina, tiene la legitimidad política para ella entrar al rey, para ella pedirle algo al rey. Nosotros no hemos trabajado esa parte. Nosotros hemos fracasado en la teología tridimensional de Jesucristo. Jesucristo encarnó la teología del Antiguo Testamento, la teología hebraica, en donde el componente orgánico de la sociedad hebraica era que tenía 3 tipos de ministerios públicos. Tenía el sacerdote que bregaba con la culpa, tenía el profeta que instruía al pueblo y tenía el rey que administraba los asuntos civiles. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, él viene como sacerdote con su propia sangre, viene como profeta siendo él el mensaje encarnado y viene como rey a plantear el reino. Entonces, nosotros hemos sido buenos en la parte del sacerdocio, en la organización del culto, en la liturgia y en el profetismo. Se ha predicado el evangelio o un evangelio por el mundo, pero hemos sido débiles en la cuestión del reino. No hemos tomado control de nuestra autoridad realmente dada de Dios para redirigir el destino de los pueblos. Entonces, cuando vemos todo ese problema de la drogadicción y toda esa cosa, nosotros somos corresponsables, nosotros tenemos una responsabilidad implícita en esa situación. El problema, ya lo sabemos, males que se derivan de eso. Y quisiera enfocarme en el concepto de mecanismo de respuesta para terminar. La respuesta o el conjunto de respuesta a la problemática de las drogas y cárceles debe ser integral, mediante un proceso de intervención social que incluya al individuo, la familia, el entorno, la educación, la iglesia, el Estado, la iglesia y la sociedad, para generar políticas públicas inclusivas que permitan la creación de espacios productivos saludables, generación de empleos directos, terapias cógnitas, terapias reparativas y mecanismos equilibrados de prevención, rehabilitación, reinserción social de una persona con adicciones para que se produzca el rol de la iglesia no puede transferir su rol a ninguna otra institución, porque ninguna otra institución puede hacer lo que la iglesia debe hacer por la gente.
Soluciones, posibles recomendaciones. Número 1, necesitamos líderes y gobernantes con temor de Dios que conozcan cuál es el plan del Creador para la vida humana y cuáles leyes de la vida que debemos observar en comunidad. 2, necesitamos políticas públicas responsables para dar respuestas apropiadas, oportunas e integrales a la problemática de drogas, adicciones, cárceles y sus consecuencias sociales. 3, necesitamos reformas integrales a los sistemas de la educación y al sistema carcelario para dar respuestas estructurales a la problemática de drogas y cárceles, la sociedad y su impacto económico en la sociedad y el proceso de reinserción social de los individuos afectados. 4, debemos abordar el estado del privado de libertad para su reconstrucción social de una perspectiva holística. 5, reducir el impacto de riesgo sobre la vida de la familia de los privados de libertad. 6, dar respuestas integrales al privado de libertad que implique acceso a una justicia justa, ponerlos a producir desde las cárceles para que puedan costear su existencia, aportar a su familia y reducir el impacto del costo al Estado para mantener su condición de privado de libertad. Siguiente, abordar la cuestión de la salud mental del interno y de la familia de forma holística, que es ahí donde la iglesia puede penetrar de una forma muy productiva. Crear programas de educación por competencias y currículos que permitan al privado de libertad recobrar su dignidad y su libertad sin poner en riesgo su vida, ni la de su familia, ni la sociedad de la que forma parte. Y finalmente, enseñarle a vivir con sentido común y con responsabilidad social. Tenemos que enseñarle a la gente a vivir con sentido común y con responsabilidad social. En la medida que podamos hacer eso, nosotros vamos a contribuir a restaurar, a sanar, a liberar a Latinoamérica de la maldición de las drogas y las diversas manifestaciones derivadas de esa problemática. Nosotros somos corresponsables de lo que pase de aquí en adelante. Concluyo diciéndole, ni ustedes ni yo somos responsables de lo que pasó en el pasado cercano o lejano. No somos responsables de lo que va a pasar en el futuro, pero somos responsables de lo que pase hoy en nuestra generación. Hoy es que estamos aquí. Hoy tenemos que darle la cara a este continente. Hoy tenemos que devolverle la esperanza a nuestra población latinoamericana y hoy tenemos que empoderarnos de la conducción del destino espiritual de la humanidad de una forma responsable, de manera integral, incluyendo la participación en la administración y el gobierno civil. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por la participación. Muchísimas gracias. Me encantaría seguir escuchando a usted y a todos, pero no me atrevo a alargar más. Desafortunadamente, nuestro tiempo ya se había agotado. Quisiera por lo menos para conclusión darles a cada uno de ustedes, no habrá tiempo para el debate, pero algunos segundos, máximo un minuto para palabras, consideraciones finales como conclusión. Por favor, bien rapidito, pero nos encantaría tener este feedback de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, empezando con la doctora Ana Cecília, un minuto, por favor. Eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeita, agradecer a todos por tudo, pelas contribuições e dizer que nós estamos hoje dando esse primeiro passo, essa coalizão internacional com essas múltiplas visões multiculturais farão com que nós avancemos nessa política. Aqui é o momento da geopolítica das drogas, né? Nós estamos aqui, múltiplos, e eu acho que isso começa, então, a fazer diferença, né? Vamos nos ajudar e que essa coalizão internacional possa gerar bons frutos para todas as políticas. Obrigada. Excelente, muitíssimo obrigado. Gracias. Yo creo que la situación lo que nos anima es a poder ver el futuro. Las políticas que vienen deben incluir también, y me adelanto a lo que puede decir la doctora Tere Torres, una profesionalización de la sociedad. Cómo la sociedad tiene que ser tomada en cuenta en un proceso donde no la hemos dado y por eso las políticas que vienen desde lo alto, desde lo alto el gobierno, no responden a eso y más aún no solo no responden, sino que la aleja de la toma de decisiones. Y sí, analizamos el papel mismo de la iglesia, creo que la iglesia misma tampoco está preparada para esa respuesta porque se torna de una manera crítica y a veces menos respetuosa del proceso porque aleja la respuesta y creo que en este tiempo lo que necesitamos es generar un propósito de la persona y un propósito institucional para que el futuro nos permita dar una respuesta coherente. Excelente, muchísimas gracias. Doctora María Teresa, por favor.
Gracias. Yo diría que aunado a este tema de reflexionar cómo se está viviendo la política pública al interior de las instituciones y de incorporar la salud mental y emocional de las personas privadas de la libertad, hay que incorporar también la salud mental y emocional de quienes son servidores públicos en espacios penitenciarios. Me parece que eso es fundamental si queremos darle un contenido real al tema del propósito y verdaderamente avanzar, y creo que también sería prudente gestionar un banco de buenas prácticas, porque tenemos muchas y estamos tan bombardeados de situaciones delicadas y de lo que no se hace, que creo que dejamos de ver lo bueno que sí está pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Antonio Valdés. Bueno, para concluir, agradecerle a Dios porque estamos dando el primer paso. Eso es lo más fundamental. Estamos dando un paso que puede ser grande para el destino de Latinoamérica, y eso es ganancia de causa. Felicito a todos los expositores. Yo quisiera invitarles a que dejemos abiertos estos canales de reflexión de forma tal que podamos llegar a generar una especie de manifiesto social que nos permita hacer un abordamiento responsable de la problemática en Latinoamérica. Y ofrezco toda mi participación desde nuestras instituciones para lograr eso. Nosotros tenemos de este lado lo que hemos denominado el Banco Nacional de Ideas e Innovación de la República Dominicana y orientado a Latinoamérica, para poder darle, lo que decía la doctora, ese cuerpo social de conjunto a todas esas iniciativas, recogerlas, ponerlas en contexto, debatirlas y aplicar lo que sea aplicable. Y finalmente me permito el honor de invitarles a ustedes a lo que hemos denominado la primera cumbre latinoamericana de liderazgo social y político con base de fe. Eso será del 17 y 18 de septiembre acá en la República Dominicana, donde vamos a tener la mayoría de actores que estamos en la actividad política desde la base de fe. Por primera vez vamos a debatir el concepto de la agenda política con base de fe en Latinoamérica y cómo nosotros vamos a responder a los desafíos que como continente tenemos. Ustedes están oficialmente invitados y quisiéramos contar con el privilegio de tener su sabiduría en esta cumbre. Muchísimas gracias de nuestra parte. Gracias siempre. Muchísimas gracias. Voy a hacer a conclusão em português, eu gostaria de felicitar, então, a todos e a cada de vocês pelas brilhantes apresentações, pela profundidade, pela riqueza da forma como que abordaram um tema tão complexo, pelas reflexões apresentadas, pelas propostas, pelas lições que compartilharam. Eu, finalmente, gostaria de felicitar o Instituto de Juristas Cristãos, especialmente o Dr. Gilberto Ribeiro, pela iniciativa. Muito obrigado, muito boa noite a todos e parabéns pela brilhante contribuição que certamente vai trazer muitos frutos para a nossa sociedade, para nosso governo, para nossas igrejas. Então, um grande abraço, muito boa noite e obrigado a todos.